till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ലൈവ് സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നമ്മൾ വീണ്ടും ലൈവ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ഒരു 10 മിനിറ്റ്. എടാ നിക്ക്, ഗ്രാഫിക്സ് ഫുള്ള് കറക്റ്റ് കളിക്കുക. ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് കളിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഹലോ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇത് കുറച്ചില്ല. കൺട്രോൾ വി ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. എടാ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കിട്ടോ സ്ട്രീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തായാലും ലോലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കേ, ഗ്രാഫിക്സ് പ്ലെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോട്ടല്ലേ ഇത്. ലോട്ട് നോട്ടെ, ഞാനേ ലോട്ട് കളിച്ചിട്ട് നോക്കാൻ. കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ലോട്ട് കളിക്കാൻ. എന്താ വഴിയില് ഇത് നോക്കട്ടെ, ഗുഡ് ഡാൻസ് ഉണ്ടോട്ടെ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. നിബിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. അണ്ണൻ മൊണ്ണനോ ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ് ഇൻ 2026. നാളെ നമ്മൾ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. നാളെ ഫുൾ ടൈം ലൈവ് ആണ്. ഒന്നുമില്ല, പെട്ട. ഹായ് പറ ആദി, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഹായ് ബ്രോ. ഹലോ മല്ലു, എന്ത് വിശേഷം? ഒരു ഹായ് തരുമോ? ഹായ് ബ്രോ. ഭൂമി സ്വർഗം ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. മറ്റു 450 F2P കളിക്കാൻ നല്ലൊരു സ്കോഡ് റേറ്റിംഗ് നല്ല തന്നെ ബ്രോ. 450 ഒക്കെ എടാ സ്കോഡ് റേറ്റിംഗ് ഒന്നല്ലടാ, അതൊന്നും നല്ല കാര്യം ഇരിക്കണം ബ്രോ. അത് ആദ്യം ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്ലേയേഴ്സ് അതിലുണ്ടോ നിനക്ക് പഠിക്കാം? എടാ 2400 ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇപ്രാവശ്യം ചലഞ്ച് വെച്ചാൽ 2500 അടിക്കാന്ന്. അതെന്തായാലും അടിക്കുക, വേറെ കാര്യം. കണ്ടോ നല്ല ലാഗിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്തായാലും നമ്മള് വേറെ കാര്യം കേട്ടോ. റെഡ്മി നോട്ട് പ്രോ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ആകുമായിരിക്കും. എത്ര GB റാം ഇടാം? 6 GB റാം, 8 GB റാം ഇല്ലേ അത്? ഹലോ മല്ലു, വിശേഷം? ഒരു ഹായ് തരുമോ? എടാ ഹായ്. നീരജ് കൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. ഹായ് ആന്റോണിയോ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. മാത്യു നിബേദ് മേരത്ത് വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. സാമു ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റി വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. സുമു ആരാ? തൃശ്ശൂർ എവിടെയാ? തൃശ്ശൂർ മുള്ളൂർക്കർ പറയും. ഹലോ മല്ലു. ന്യൂ ഇയർ എങ്ങനെയുണ്ട്? ന്യൂ ഇയർ ടു ഗുഡ്. 4 GB റാമിൽ സപ്പോർട്ട് ആവില്ലടാ, ചാൻസ് ഇല്ല. വെരി ലോയാ ചാൻസ്. ലെറ്റ്സ് സി എന്തായാലും സാധനം പറ്റേ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഷവായി ഇൻ ഗുഡ് ഫോം. പെലർ Matthews, Neymar form, Neymar Otte, then Giorgio Chiellini form,
That's it. അണ്ണന് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തെടുക്കാം. അണ്ണൻ അവിടെ നിന്ന് കളിക്കട്ടെ. ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്തായാലും നോക്കണം. കിക്ക് ലൈവ് ഇല്ലേ? കിക്കിലിട്ടില്ലേ? കിക്കിലിട്ടിട്ടില്ല. കിക്കിൽ നാളെ ഇടാം. അവിടെ എല്ലാവർക്കും നാളെ എത്ര മണിക്കാ ഈ ഫുട്ബോൾ കണക്ട്? അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ടൈം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലടാ. ഒഫീഷ്യൽ ടൈം അതിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നാളെ രാവിലേക്ക് അറിയുണ്ടാവും. നാളെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവര്, നോക്കാം. ഹേ ബ്രോ, കോൾ മൈ നെയിം സജു, വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. അല്ല, ഞാൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ മാത്രമേ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. പോവില്ല. അക്കൗണ്ട് പോലും പ്ലേ സ്റ്റോർ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ പോവില്ലടാ. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എടോ, തുടക്കം തന്നെ മൂഞ്ചലാവുമല്ലോ. കമന്ററി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, കമന്ററി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. That's good. ഡബിൾ ടച്ച് ഒന്നില്ല. നൈസ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ വെച്ച് കട്ടായത്? എന്ത് മയില് എടാ, അതൊക്കെ വെറുതെ ആടാ. നെയ്മർ ടു ഗുഡ് ബ്രദർ. കിടിലൻ. എടാ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. FC ബോയ് ഗെയിം സെയിം ആയി. ഹായ് ബ്രോ. FC ബോയ് മാത്രം. എടാ, എല്ലാവർക്കും ആയിട്ടോ. കളിയോട് കളി. ഒന്നോ ഫിനിഷ് ചെയ്യണ്ടത്. Go for the ball. Oh, great. Good one. അത് പന്തെന്ത് പോവാര് തേക. Good one. എടാ, പാസ് കയ്യിന്ന് പോയതാണ്, പിന്നെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ വെക്കണത്. എന്ത് തെണ്ടിത്തരടാ. എടാ മോന് കാണി ബ്രോ. സാംസങ് സപ്പോർട്ട് ആവുക. സാംസങ്ങിന്റെ ഏതാ ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സിൽ എങ്ങനെയാ? എടാ, ഒരു മിനിറ്റ്. ചത്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ബില്ലിംഗ് പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഞാൻ ഓട്ടോയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബെസ്റ്റ് വേണം, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളെ എപ്പോഴോ ലൈവ് അല്ലോ. ഏതാ ഈ ഫുട്ബോൾ കണക്റ്റ് ആണോ നമ്മുടെ ലൈവാണോ? There will be 1 minute at a time.
അത് നമ്മളെത്തി. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഗ്രാഫിക്സ് എങ്ങനെ ക്രൗഡിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത്? എടാ അത് ലോട്ടതാ എല്ലാം ലോട്ടു, അതുകൊണ്ടാ. എടാ എല്ലാവരും സ്ട്രീം ഒക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ. കമോൺ ബോയ്സ്. ബ്രോ ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസ് നല്ല PP അറിയോ? റോഡ്രിഗസ് എടാ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്പപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ടാ. നമ്മൾ ഏത് പ്ലെയർ വന്നാലും അപ്പപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ട. നീ അവിടെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഏത് പ്ലെയർ വന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. എടാ എന്തിനാ മിസ് പാസ് കൊടുക്കുന്ന? എങ്ങനെ നല്ല മിസ് പാസ് വരുന്നുണ്ട്. The attendance for this match was 60,810. എടാ ന്യൂനോമെന്റ്സ് എവിടക്കാ നീ കേറിപ്പോയത്? തമാശ കളിക്കല്ലോ മകനെ. ഭാഗ്യണ്ട് സ്റ്റാ മരനെ കൊല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തടുത്തത് ബാഡ് പാസിംഗ് ബ്രോ. ഗ്രാഫിക്സ് ലോ ആക്കണ്ടാന്നോ? എന്താ മോശം? ഫീൽ 8 ഗോഡ്സെ ഒരു മൊത്തൻ. കമോൺ ബ്രോ, പോക്കോ M6 5G സപ്പോർട്ട് ആകുമോ? ആയിരിക്കും. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 21, Pele. Number 23, Neymar. Number 10, Messi. Number 4, Pirlo. Coming on the field, number 8, കിടിലൻ. Bale. Number 9, എടാ ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയണേ ഗ്രാഫിക്സ്. number 15, Goetze. Number 22, Olise. Number 17, Mateu. റെഡ് കൊടുക്ക്. Taking place. എല്ലാം ഓൺലി വാട്ട് ദ ഫക്ക് മാൻ. എടാ ഗ്രാഫിക്സ് എന്താ വേണ്ട? ഹൈ ഇടണോ ലോ ഇടണോ? ഏതാണ് ഇങ്ങ് പറഞ്ഞിടും. കളി പൊട്ടണോ നമുക്ക് വിഷയമില്ല. Come on bro. ബ്രോ എവിടെ ഹൈ ഇടണം എന്ന് പറയണേ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല, ഒന്നില്ല ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ, അതിലിട്ട് കളിക്കാം. നമ്മുടെ അല്ലേ? എടാ അങ്ങടെ ഇടറാ. ഓക്കെ കമോൺ ബേബി. ഓയാ ഇത് ഓക്കെ ആണെന്നോ? ഒരു സാംസങ് A9 സപ്പോർട്ട് അവിടെ വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. അത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഗുഡ് ഗോൾ. Is ability good? Yeah, it's good goal. മല്ലു നിദാൽ അറിയോ? നിദാൽ ആരടാ?
കഴപ്പിന് മരുന്നില്ല. കഴപ്പനത് കപ്പല്ലോ പോയോ കൊറേ പേര് ഹൈ ഇടാനോ പറയണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈ തന്നെ കൊടുക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദി മാംഗോ ലസ്സി ബ്രോ. എടാ ഹൈ ഇടാ. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ നീഡഡ് ഹൈ. സോ ഹൈ ഹിന്റ് തന്നെ ഇടാം നമുക്ക്. ഓക്കെ ഡസൻ മാറ്റർ വാട്ട്. വലിയ 4GB റാമിൽ എടാ 4GB അറിയില്ല, ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ലെറ്റ്സി ഗെയിമിന് 3.1GB സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കണത്. 4GB റാമില്. അയ്യോ ഇതെന്തിന് ഇവിടെ കോമഡി അളിയാ. റീനേഷ് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ആയിഷിന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് നിതാൽ. ആയിഷിന്റെ ഫ്രണ്ടാ? ഓക്കെ. ഗുള്ളിച്ച സ്കിൽസ് പറയോ? ഗുള്ളിച്ചിലിന് ഏതൊക്കെ സ്കിൽസ് പറഞ്ഞോ അല്ലേ? താങ്ക് യു ഫോർ ദി പാനിപൂരി ബ്രോ. താങ്ക് യു ബ്രോ. KL ഗംറീഷ് ബ്രോ ഫ്രണ്ട് ആക്കോ? എടാ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഗ്രാഫിക്സ് ഓക്കെ എല്ലാം ഹൈ കേട്ടോ. കെപ്പല്ലോ ഓർ ദശാംസ്? ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ കെപ്പല്ലോ. Right now I am using Capello. That's why I said Capello. Okay. Luis Enrique on Ferran Torres deal. I am not here to talk about the transfer market. Only about the players who are currently at the PSG. Okay, that's good. Reply to the media. Thank you for the Eden Shan bro. Thank you bro. Ankit bro, welcome back to stream. Don't play it, please. Don't play it, please. You know what? Game is scripted. Please don't play it. Olise PP. Olise auto allegation is I am given right now. First time 1900 കയറി. പൊളി പെടക്കട എന്തായാലും. സോ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ക്യൂ കേട്ടോ. ഹിയർ വി ഗോ. എങ്ങനെ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ആക്കുന്ന? എടാ അത് ലോ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. എല്ലാം കിലോട്ടേന ഇതിട്ട് കിട്ടും. പുസ്കാസ് ഓർ എംബാപ്പെ ടോറസ് PP കിക്ക് ലൈവില്ല. ഇല്ലല്ലേ കിക്കില് നാളെ സെറ്റ് ആക്കാം. നീ എന്താ തോൽക്കാത്ത? എടാ നാറി, ഇന്ന് ബഗ് കാരണം ഒരു കളി തോറ്റു. കഴപ്പുകൊണ്ട് വരുന്ന 4-1 തോറ്റു. പ്ലേയേഴ്സിന് ഓപ്പണേഴ്സ് 3 കിട്ടിയ അവന്മാര് ഓപ്പൺ അടിച്ചില്ല. അത് അപ്പോ തോക്കുണ്ട്. നീ അത് ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട. കളിയൊക്കെ തോറ്റു. 20 കളിയായി തോക്കണു ഈ സീസൺ. അഷറഫേ സ്വത്തുമണി എങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു? ഡെൽപ്യൂറോ കളിപ്പിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലടാ ഡെൽപ്യൂറോ, അതാ പ്രശ്നം. ഡെൽപ്യൂറോ കിടിലൻ പ്ലെയർ കേട്ടോ. മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഹിറ്റിംഗ്സ്. അല്ല സമൂസയാണ് സോറി. ജോഹാൻ ക്രൈഫ് വരട്ടെ. പൗളോ മാൾഡീനി വരട്ടെ. പെലെ ഫുൾ ഫോം. പെലെ FTV പ്ലെയറാ. ഡേഞ്ചർ. മല്ലു അവിടെ എന്താ പ്ലക്കിന്റെ ഒരു സാധനം കിട്ടൂല. മല്ലു പ്ലക്കി ഗുള്ളിച്ച് 9000 കോയിൻ കൊണ്ടുപോയി. അടിപൊളി. കിട്ടിയോ? സാധനം കിട്ടിയോ? ബ്രോ സിദോർഫ് അക്കൗണ്ട് ശ്രീദേവ് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുമോ? എടാ ഒരാൾ നോക്കി. എന്നോട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ കമന്റ് ഇട്ടുണ്ട്. അത് പ്രശ്നം ബ്രോ. യു ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് നത്തിങ് ഈസ് അവർ മോഡറേറ്റർ ബ്രോ. ഐ എം നോട്ട് ലുക്കിംഗ് നത്തിങ് ബ്രോ. ലൈക്ക് നത്തിങ് bro. Nothing is our moderator. He will come after few times. Hey, I am not like him. I don't think so. Mallu engananu? Send mango lassi for 2 devils. Hi bro, thank you for the mango lassi. Well, we're on the way. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. I'd like to see him get a lot of freedom on that right wing. And is that his best position? I'd say so, Peter. With him being left-footed, he can cut inside, but he's such an all-round threat. He has Aguro best that TP auto elevation is the best for Aguro bro. The best defenders. In my and it's very difficult to stop him once he starts linking up with others, once he's made that inside run. Now it's Mbappe. Passing is crisp and sharp. പെലക്ക് വെക്കാനല്ല, മെസ്സിക്ക് വെക്കാറുന്നത്. കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു, ഉറപ്പില്ല. മെസ്സിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് വെരി വെരി പൂർ. അപ്പന്റെ ഫേക്ക് പാസ് ഇട്ട് പാസ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു.
Pele. Neither of these two want to come off second best. Pirlo. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. He'll try from distance. Mallu, why English? Denied Nothing, by brother. an instinctive save. For Listen, nothing. really I will try must to be get you thinking as what he has opponent to do to division. score Surely, there. Alvin, bro, you can try it. And we have our very first corner. Some decent clearance. Has crossed into the impressive jump. Good, Mbappe. Goal! Borussia Mbappe led Dortmund. എന്റെ വീട് തൃശ്ശൂരാടാ. Certain effective. Yes, He just Mbappe. guided it in. Yeah, it all Mbappe came from some Vistila really goal smart from movement, Mbappe. Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now it's Pele. He can run onto that. He has found a way through. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Borussia Dortmund very much in the ascendancy and with a goal to their name. It's loose and there's a race for the ball. ഫേക്കഡായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലേ ഭയങ്കര വരെ പൂറാ. Forced to go back. And Messi! Great goal from Messi. Oh, that is Deep lane ആരാണോ? Deep lane ആരും ഇട്ടിട്ടില്ലടാ. himself an absolute peach. Good shot, A Messi. quite incredible spell. They are flying. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. And it's a crossfield ball towards the other flank. That's a cracking pass to stretch the opposition. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Yeah, എടാ കൊല്ലല്ലേ. Asking for trouble. Love you. Is one Forever. of those players who's known for reading the game better than anyone. And it's Messi. Caceres did well to step Claro, in super, there. That didn't was do. more than necessary. Aguero looking to receive it in space. Messi. There will be 3 minutes added time. Vieira. Pirlo. Vieira. Nicely weighted ball. Akanji. And for the first time, Get better bro. that's Thank you his for match. 40 ഓർത്തു വെച്ചേ റോയിങ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾ കളിപ്പിക്കട്ടെ. എടാ നീ ആദ്യം നീ അത് ഇട്ട് കളിപ്പിച്ച് നിനക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം. നീ റിസൾട്ട് ഇട്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇട്ട് കളിപ്പിച്ചോ ബ്രോ. റിസൾട്ട് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. Borussia Dortmund looking good. കളിപ്പിക്കണ വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് ടാസ്കുള്ള പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ Back on the way then. നിനക്കൂടെ റിസൾട്ട് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആരും പേടിക്കാള്. Gerrard. Nuno Mendes. Oh, such a clever touch. That is good strength. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Aguero. Oh, Good he's foul. taken out. That'll be a foul. കാണിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാം Oh, that's a booking. Always looked it. Well, he stayed Andio. down, Ade, and he's idhara in vruttiyade very ezhudu obvious parnayillu. discomfort here. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. And here's Yamal. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. എന്തൊക്കെ അഭ്യാസങ്ങളാ ചേട്ടാ ഇതിന്റെ കയ്യില്. And here's Yamal.
Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Mbappe is in a really good position out wide. The pressing's intense, and it's paid off. Oh, that's a key interception. Messi. And it's Pirlo. Oh, he's onto this. This looks promising. Cross needs to be good. That's good. Neuer claims it without any fuss. Gerrard. And it's Baggio. And Puyol. Roberto Baggio. And here's Aguero. And here's Yamal. Aguero! Tight play. The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a double. Finishing it off was quite simple after that. Bro, and the Samsung S26 Ultra. Bro, എന്റെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ആക്കി തരും പ്ലീസ് എടാ. Substitution for France. എന്താ പറയാ? So changes afoot here, and from both sides. France cut their deficit and look raring to go again. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Coming on the It's field. beautifully weighted. Oh, he's bustling, and a chance! And that's a shot! Oh! There seemed no way back, but they കൊളാക്കല്ല സഹോദര, നീ എന്ത് one sweeping തേങ്ങ move കൊണ്ടുപോയി executed കളിക്കുന്നത് with deadly നിനക്ക് പിടിക്കാത്ത efficiency. കളിയും. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. It's turning into quite a gem, this. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. The final 5 minutes. Mendes has the space to scheme. Pirlo. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 3 minutes. Board added shows there time. will be 3 extra minutes. And that's a great chance! Whee! Lifts the roof! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! Whoever is in his path, he will always find a way. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and And we're done. ഊമ്പി പറി What a ഊമ്പി game, ഊമ്പി what ഊമ്പി. a show. എടാ നീയൊക്കെ Both എന്റെ sides കളി ഞാൻ have തോക്കാൻ vastly വേണ്ടിട്ടാണോ carried out their മാരല്ലേ? business, കുഴപ്പമില്ല, and that has turned it into quite a spectacle. കുറച്ചേരം സങ്കടപ്പെട്ടു. It's the sort of game after which you feel it's തോക്കാൻ a കാണാൻ shame വേണ്ടി ഇരിക്കാമായിരുന്നു. anybody had to കുഴപ്പമില്ല, lose. കുഴപ്പമില്ല, അത് വേണല്ലോ. അണ്ണൻ പറയണ പോലെ ഹേറ്റേഴ്സ് മേക്ക് മീ സ്ട്രോങ്ങർ എന്നല്ലേ. People without a ബ്രോ, നിന്റെ ഓൾഡ് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ നീ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതിനും പൊളിയില്ലടാ. Come on, bro. Good. Etto make it happen again. Bro, House of the Dragon last episode കണ്ടോ? ഞാൻ ഒന്നും കാണാറില്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ. മല്ലി ബിഗ് ടൈം ഹാലൻഡ് ഓർ ബിഗ് ടൈം എംബാപ്പെ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ റൊണാൾഡോക്കിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കം ബാക്ക് ബ്രോ, എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി തരുമോ പ്ലീസ്? എടാ നിക്ക്, ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും അടുത്ത കൊല്ലം നോക്കാം. നമുക്ക് 2027 വരട്ടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. ഈ ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പ്യൂർ ഹേറ്റ് ടു വാച്ച്. യാ, നല്ല രസമുള്ളൂ. ഒരു രസമല്ലേ? സ്ലാറ്റനെ എവിടെ? സ്ലാറ്റനെ മാറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റേഡിയം? കസ്റ്റമൈസ് ഓർ നോട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ബ്രോ. ഇറ്റ്സ് Borussia Dortmund Stadium. You can afford it in your store. Okay. അണ്ണാണപ്പാട്ടത്തെ ഞാനെന്നെ തേടിയിട്ട്
അണ്ണാ വെടിമറ ചൂടൻ PP എടാ ഓട്ടോയെ കൊടുത്തേക്കണേ. ഇപ്പൊ വേറെ വേണമെങ്കിൽ നീ ഇൻസ്റ്റയിലൊന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ മതി. അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നാളെയാണ് അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, നാളെ 6:30. എല്ലാവരും തൊള്ള എടാ കുറവാനുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല, സീനുള്ള കാര്യമില്ല. അവർക്കൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ കളി നമ്മൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ. ഞാനിപ്പോൾ അർജന്റീന സ്പെയിൻ കളി കണ്ടത് സ്പെയിൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അർജന്റീന തോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ ഞാൻ തോക്കാൻ വേണ്ടി കാണുന്നവരുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗപാട്, വിഷയമല്ല. കമോൺ, അണ്ണൻ ഇറങ്ങിയല്ല, അണ്ണൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് പെലേനൊക്കെയാ. ഇതിലൂടെ നൽകട്ടെ, ഇറങ്ങി വരേണ്ടത്. ചേട്ടാ, ലയണൽ മെസ്സി കൊണ്ട് ഹാട്രിക് അടിച്ചാൽ 100 രൂപ GPay. ഓക്കെ, ആലിമിന്റെ തലഞ്ചുണ്ട് കേട്ടോ. മെസ്സിയോണ്ട് ഹാട്രിക് രാവിലെ 6:30 അല്ലടാ, വൈകുന്നേരം തന്നെയല്ലേ? വൈകുന്നേരമാണ് എൻ്റെ അറിവില്. വൈകുന്നേരം 18:30 റെയിൽവേ ടൈം നോക്കണം. നീ എന്താ പൊട്ടനാണോ? നീ ആരെ പൊട്ടനാക്കാൻ നോക്കണേ? മല്ലു, നിന്റെ ഓൾഡ് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ നിന്നെ ഇപ്പൊ പ്രൗഡ്. താങ്ക് യു ബ്രദർ. വളർച്ച എങ്ങനെയാലും ഉണ്ടാവില്ലടാ, കഷ്ടപ്പെടണല്ലേ. 5-6 വർഷമായില്ലേ ചാനൽ കൊണ്ട് നടക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ മെച്ചം നമുക്ക് വേണ്ടേ? അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട്. എന്നാലും എത്ര പോരാല്ലേ, ഒന്നുകൂടി സെറ്റ് ആവാണ്ട്. ബ്രോ, ഐ ആം മിസ്സിംഗ് യുവർ ഓൾഡ് ഡബിൾ ടച്ച് ആൻഡ് ബോം വിത്ത് റൂമി. ശരിയാക്കാം മുത്തേ. ബ്രോ, ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് വരെ മിനിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി ഗോൾ അടിക്കണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ട്. വാക്കു പിന്നെ വന്നോ? അന്ന് കളിച്ചെന്നെ. എനിക്കും കുറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രോ. There's the whistle. Barcelona have gone 4-3-3. Jim, how do you interpret that? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition, and we're likely to witness that again. You often see the wide man drift inside to allow the fullback to make the run out wide, and it can just throw the opposition off kilter. Offside. പോടടാവേ, നീ തൃശ്ശൂരിലടാ മുത്തേ. ബ്രോ ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രൈമെക്സ് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. ഓർമ്മയുണ്ട്. Stood up well to him there. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His record's a frightening sight. Well, when you think about it, most of his ilk will put themselves before the team, but Raul is different and has a greater appreciation for all that and likely to put others in before himself. Valverde. No change to the score, 0-0 it remains. Nedved can see things others simply cannot. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Pele. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi. Now it's Pele. And no, that was never going to make it. Oh, he's bustling through here. Oh, super ball. Barcelona definitely like they're pressing from the front. Tremendous at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Lofted upfield. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Rooney. Deftly away. Out of play for brightness കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. Pirlo is always scanning the pitch for targets. Oh, nice one too, very nice. Pele. ഗുള്ളിച്ച് ഇറക്കിയാടെ ഇപ്പൊ കറക്കുന്നുണ്ടാണ്. ഇനി എന്തിനാ വെറുതെ?
പുതിയ വിളിച്ചേട്ടാ നമുക്ക് നോക്കാം. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Rijkaard. Gerrard. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Great vision. Now that's well seen too. Bellingham. Van Basten, and that intercept. And that is the end of ഗോൾ the വരണം first കേട്ടോ. half. ഗോൾ വരണം. A decent enough half, but neither Goal side വന്നാലേ able ശരിയാവും. to get on the score അവിടെ sheet. പെസ്സി 21 Time for കളിച്ചിട്ട് some fresh എന്തായാലും ideas in the second വെറുതെ period, ഇതാക്കാം. perhaps. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I wouldn't say it was the most potent performance, Peter, but defensively, very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in this second half. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Played out wide, and this is Rooney. Oh, the ball's come loose here, and it's Bellingham. Arri. Papaya pari. Barcelona with Clearing. their first corner, the first in the game for either side, actually. That's a decent clearance. Rijkaard, he's having a pop! അളിയ പണി തരല്ലേ. Just close. Oh, he just got it കളി ഒരു ever so കുമ്പിട്ടില്ല അല്ലേ? slightly wrong, എനിക്ക് Peter. തോന്നുന്നുണ്ടാ Wasn't much in that at നമ്മുടെ all. പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ച് ഇതൊരു കുമ്പില്ലാത്ത കളിയാണ്. കുറച്ചേരം തൊള്ളടച്ച് കളിക്കുക നല്ലത്. അണ്ണനെ അടുത്ത കളി ഇനി സൂപ്പർ സബിന്റെ നേരെ ബ്രോ. Substitution for Barcelona. Number 8. So changes afoot here, and Coming from on the both field sides. is number 19, Aguero. Substitutions taking place. And it's Cruyff. Bale. Looking for options for movement. Rijkaard. A lot of space here, a real opportunity. Van Basten. And here's Aguero. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. It's Eto'o! ആ എന്തിന്റെ കുഴപ്പാടാ? ഒന്ന് കേറടാ. എന്താണത്? എടാ നന്ദികേട് കാണിക്കലടാ നാരികളെ. ഒന്ന് കേച്ചി തടാ. ഇത്ര നോക്കി വളർത്തിയതല്ലടാ നിങ്ങളെ. Oh, good steal. He just read it. Bale. Look at the ഗോഡ്സ പുതിയതൊന്നൊക്കെ അടിച്ചു ഭാഗ്യം. And there it is, his 10th goal, his first mini milestone. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his... It's Rooney! ഭാഗ്യണ്ട അത് ഫുൾ സ്പേസ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ്. Rooney അങ്ങനെ is സ്പേസ് offering കൊടുക്കാനേ a right പാടില്ല. smile there. Oh, well measured. Well, the run has been sold a little bit short there. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Gerrard. Aguero. And this is Aguero. There's the shot! And a വീണ്ടും കിട്ടിയിലൂടെ ഗോൾ ഒരെണ്ണം അടിച്ചേ നിനക്കത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലേ? king of an eye! Yeah, ഇതാണ് since going മറ്റത്. a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. We're looking at a different game now. Tries a shot!
പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കളിക്കാറില്ല. എന്തിനാ വെറുതെ കളിച്ചിട്ട്? This has to be it. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. Borussia Dortmund look like they've won it, but it's not There over will be yet. 5 minutes added Well, I can time. wholeheartedly say, Peter, they deserve this, but has the opposition enough spirit left in them now to maybe find a way back? Passes coming off in quick succession here, and this is Eto'o. Chance! And there's a goal! chill. And this is getting better and better. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. സമാധാനത്തോടെ കളിക്ക് സുഹൃത്തെ. Danger was always there, എന്തിനാ അടുത്ത Peter. പ്രഷർ? We all knew they'd be pouncing on any slip ജയിക്കാവുന്ന or കളിയല്ല any നമുക്ക്. sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. So that's it. മല്ലു It is ക്രിസ്ത്യൻ all വേരി over. Borussia Dortmund are walking off satisfied with their day's work. A result team game no plan. less Christian warranted, no less Vieri deserving of their efforts. A ഇപ്പൊ job ഗുമ്മായി done പ്രഷർ in a വാട്ട് highly പ്രഷർ professional manner. അങ്ങനെ കളിച്ച് കളിക്കണം. Mario Götze, Götze voted രസിച്ച്. man of the match and deservedly so. എടാ എല്ലാം ലോ ക്ലാസ് അത്രയും പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലടാ, എല്ലാരും ഒരു ഏവറേജ് പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് കളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് വിഷമം. നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കളിക്കാൻ വെച്ചില്ല. നമ്മള് അടിക്കേണ്ടോടത്ത് അടിക്കണം, ജയിക്കേണ്ടോടത്ത് ജയിക്കണം, എന്നിട്ടേ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാലേ, എനിക്ക് നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റേറ്റിംഗിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് തീരെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് പോലെ തോന്നുക. എന്റെ മോശം കളി കണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്താ അറിയില്ല, അത് അങ്ങനെ പേരുണ്ട്. ചലഞ്ച് ഫെയിലായിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ കളി ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കണം ബ്രോ. ചലഞ്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ. എനിക്ക് വെച്ചേക്കണ പ്രാവശ്യം ചലഞ്ച് 2500 അടിക്കാന്ന്. കാരണം അത് മതി ഇപ്പൊ തൽക്കാലം. അല്ല ബില്ലിങ്ങാം അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല ബെസ്റ്റ് കളിച്ച് സൈൻ ഇൻ ഈ ഫുട്ബോൾ 2026. ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തില്ല. ഞാൻ സൈനിൽ ബെസ്റ്റ് കാർഡ് ചെയ്തിട്ട് വില്യം സലീബ സെന്റർ ബാക്ക്, പിന്നെ എംബാപ്പെ. ഇത് എനിക്ക് ലെക്കിനടിച്ചൊരു സാധനം എംബാപ്പെ. ലെക്കിനടിച്ച് പറയാലോ, ലെക്കിനടിച്ചൊരു കാർഡ്. നെയ്മർ ക്രോയിഫുണ്ട്, പാസ് തരും. സെൻഡ് ജില്ലി ഫോർ 6 ജുവൽസ്. നെയ്മർ എന്താ ബ്രഷ് എന്നാണ് ബ്രോ. എന്ത് ചലഞ്ചും എടുക്കുന്ന ആളാണ് മല്ലു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചിപ്പ് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ബ്രോ? ഇപ്പൊ ചലഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ കോൺഫിഡന്റ് അല്ലടാ. അതാ ഡേ 3 ഓഫ് ആസ്കിങ് ലീവ് ദി ഫുട്ബോൾ ബിഫോർ ലീവ്സ് യു. ഇവരെ കൂടി ഒരു ചാൻസ് തരാൻ പറ്റില്ല. കൊണ്ടൊരു ഗോള് നോക്കാം ബ്രോ. മല്ലു എന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്താടാ. ഹായ് ബ്രോ, അനസ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ എല്ലാവരും സ്ട്രീം ഒക്കെ ലൈക്ക് അടി കിട്ടും. അടുത്ത കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കളിയെങ്കിലും അടിച്ചു ഉറക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Rummenigge. Tries to pass it through. Oh, that's beautifully weighted. കിട്ടിയതായിരുന്നു, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. Ronaldo unable to make it happen. ഞാനേ അവന്റെ കളിക്കനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. They've got it again. Good one, bro. Oh, good steal. He just read it. Pele. Nedved. അവന്റെ കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ പോയിട്ടോ കിട്ടില്ല ഡിഫെൻഡിങ്. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. Thinks about the shot.
Ronaldo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Pinches it off him. What's going wide left? He didn't foul. That is a foul. That's going to be a booking. Well, Peter, when you're up against Ada 500 like, this come on, beast, boys. you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Clear, proper clearance, bro. Oh, he wasn't being taken in by that trickery. Pirlo. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Forward പോണായിരുന്നു. Rummenigge is always playing with one eye on the spectacular. And here's Aguero. And this is Cruyff. Cruyff was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. In towards the back stick. That's pretty clear. Wonderful. അവിടെ നല്ലൊരു എട്ടിയാളില്ലാത്ത ഭാഗ്യം. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Neymar looking to play it into the box. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. That was travelling. നന്നായി. ഗ്രാഫിക്സ് ഫുള്ളാ ബ്രോ. അണ്ടി അണ്ടി കുഞ്ഞണ്ടി കപ്പലണ്ടി കുഞ്ഞണ്ടി. പക്ഷെ ഇത് എന്തുവാണ് എഴുതി വിടുന്നത്? Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Pirlo conjures time and space where few can. Nuno Mendes. Just past the 40th minute mark. Pelé. Lovely, now then. Cruyff. Rummenigge. And that's been won straight back. Rodri. There will be 1 minute added That's time. destined for the flank. എടാ ചെറ്റേ റൊണാൾഡോ അത് ഗോൾ അടിക്കറാ. എന്തിനാടാ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ചത്തില്ലേ? മല്ലു സെവേ പ്രോഗ്രഷൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് മാച്ച് തരാൻ ബ്രോ. വീട്ടിൽ കാണാണ്ട് അറിയില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. സെവയൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. Number 14. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. Number 20. Aguero. And so the action is resumed. Coming on the field. Number 19. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. It's Pirlo! Superb goal! Dependability is one thing, and he brings that to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. So the first goal of the game. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. He's found a way through. And he's in on goal. And he's running through. And the shots! And that was very necessary. The attendance for this match was 96,628. Some resolute defending there. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Pelé, always looking for that half a chance. And it's Nedved. Nedved. Tries to cross.
That's alert and sharp and very well played. Nuno Mendes. That's a good run down the left. And this is Nedved. Crossed into the middle. So the team separated just by the one goal, which came early in the second period. 1-0 the score. That's gone for a throw-in. സീറോ അടിക്കുമോ? നോ ബ്രോ, സീറോയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ കളിക്കണം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലാതെ കളിക്കണം. മോൺ പിർലോന്റെ ഇപ്പ് വേണം, ഇവന്റെ ഇപ്പ് വേണം. Substitution in progress. That has not gone well. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Yeah. Borussia Dortmund moments now away from seeing this one out. And here's Yamal. Chiellini deals with that comfortably. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect has now? been indicated. Kvaratskhelia, very much a man of... Good. And that is it, the referee has seen enough. Borussia Dortmund have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Borussia Dortmund clearly weren't looking to എടാ win എല്ലാവർക്കും this വെൽക്കം ബാക്ക്. way. എടാ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നില്ല പറയും. ഞാൻ റാങ്ക് പുഷിൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, അത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം പോയിട്ട് പിന്നെ എന്തായാലും കളിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ 2500 അടിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രീമിൽ പടയ്ക്കാൻ പറയും. എടാ ബാക്സ് പിന്നെ പടയ്ക്കാട്ടോ. പ്ലെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ അവൻ്റെ ഒപ്പം ആകെ ഒരു വട്ടം കളിച്ചുള്ളൂ. കാർട്ടൂൺ എൻ്റെ ദി ചാറ്റ് മല്ലുഷേ പ്രോഗ്രഷൻ പ്രോഗ്രഷൻ. ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രോ. ഓ ബാക്കായില്ലോ. ബാക്കുക എല്ലാം വന്ന്. ചിപ്പു വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. ഷേബ പ്രോഗ്രഷൻ. ഇത്ര ഷേബയുടെ തിരുളോന്റെ പ്രോച്ച് നോക്കിണ്ട് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ. അവിടെ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ കളിക്കാൻ പറയും. സീറോ അടിക്കുമോ? സീറോ എടാ പീപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ, എന്നാലേ ടൈമിങ്ങിന് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ സ്ട്രീം ഡിലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് 6 സെക്കൻഡ് അല്ല ഒരു 10-15 സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, പ്രശ്നം. സീറോ അടിക്കണമെങ്കിൽ സീറോക്ക് ചാൻസ് പറ്റേ നോട്ടെ ബ്രോ. എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ബ്രോ 91 റാങ്ക് ഒക്കെ കയറി 6 ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് കയറിയത് അല്ലേ, പിന്നെ റാങ്ക് 20,000 കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്നോ? എന്തൊക്കെയോ കമന്റ് പറഞ്ഞത്. വാട്ട് ആർ യു സെയിം ബ്രോ? 20,000 കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ നീ പറയണേ ബ്രോ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ? സുഖം ചിപ്പു. ഉച്ചയ്ക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇല്ലാത്തോണ്ട് സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മല്ലു വാൻ ബാസിനെ കളിപ്പിക്കുമോ? പ്ലെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ വരുമോ മല്ലു? ഈ ഫുട്ബോൾ 2027 പ്ലെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല. വെല്ലിങ്ങനെ ഇറക്കണില്ല ഇപ്പോൾ. ഹായ് ബ്രോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ? സുഖം എൻ്റെ അളിയാ. ഇല്ലടാ ഞാൻ ഫേക്ക് അല്ല, ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റയിൽ കണ്ടന്റ് ഇറക്കാൻ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കണ്ടന്റ് ഇറക്കാം, നിർത്തില്ലാതെ എന്തായാലും. ഞാനൊന്ന് ഫ്ലോയിലൊരു രീതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ പേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് എന്തായാലും പിടയ്ക്കാം. ഉഷാറാക്കാം. ഒരു ഹായ് തരുമോ? ഹായ് ബ്രോ. ആരത്? അശ്വന്ത് അല്ലേ? അശ്വന്ത് നമുക്കറിയാം. അണ്ണാ
കളി കളിച്ച് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ 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 താമസിച്ചു. എടാ സീല ക്ലാസ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഫ്രീ ഉള്ളപ്പോൾ വന്നാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ബിഗ് ടൈം മെസ്സി PP അറിയുമോ? അതിന് ഓട്ടന്നെ ബെറ്ററാ. ഓക്കെ 150 ദിവസം 91 70 ഡ്രോ കളിയാ. സെറ്റാവും പേടിക്കണ്ട. ബ്രോ മെന്റിസ് PP കാണിക്ക്. റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഇപ്പൊ സീനാണ്. അടിപൊളി. ആ മെസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നക്കികളെ പെറ്റിച്ചറ നാട്ടുകാരെ എന്താ ചെയ്യാ. അയാള് പൈസ കിട്ടിണ്ടാവും. ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല, ഡോക്യുമെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും. അമ്മേ അമ്മേ ശരണം ദേവി ദേവി. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. So it's away we go then. It's always a pleasure to see Paolo Maldini take to the pitch. So would say anyone who understands the defender's art. Well, bias comes easy for me when we talk about one of the greatest pros. He exudes calm, elegance, intelligence. Goes for a shot! അളിയാ Oh, കേറിയായിരുന്നു. Well, you have to say how ഇപ്പൊ കേറിയായിരുന്നു. it caught the defence off guard because of the disguise on it, and it makes it all the more disappointing that he didn't top it off with a finish. Just eases him off the ball. And he's intervened well there. Stojkovic. And here's Aguero. Now it's Rooney. Now it's Messi. And here's Mbappe. And this is Shevchenko. Now he's running away. നിന്നോടത്തുനിന്ന് കളി നോക്കിയായിരുന്നു. It's a little off target. And this is Shevchenko. Chance for a shot. നിന്നോടത്തുനിന്ന് കളിയുടെ ഗോളായിരുന്നു അത്. Borussia Dortmund. What an ഞാനങ്ങനെ 91 അടിച്ചിരുന്നു. 91 ഒന്നും അടിച്ചില്ലടാ. 91 അല്ല 24 ഒക്കെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 96 ആണ് എൻ്റെ ഇത് കിടക്കുന്നത്, റാങ്കിങ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ അതെങ്ങനെ അടിച്ചു വെച്ചാൽ കളിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ ഞാൻ അത് മാത്രമല്ല പല അച്ചീവ്മെന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ. So the first goal of the Shevchenko. Oh, plus. That's really good defending. Marquinhos defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Always goal side. Cruyff can see things others simply cannot. Now it's Mbappe. He's a sharp little ball here. So much time. Mbappe! It's loose now and they want to Come get on, it back. bro. Exchange വരില്ല. Really good tenacity. Na. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Oh, the ball's come loose, this time surely! Oh, great. Oh, that looked awkward. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ He had a good പോയിട്ടില്ല. crack at it. നല്ല ഫേവറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം വീണ്ടും കമന്റ് എടുക്കും. ബ്രോ എങ്ങനെയാണ് എടാ മുത്തനീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക്. റൊണാൾഡോ 5 ബാലൻഡിയർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് റൊണാൾഡോയുടെ ഇപ്പൊ കളി കണ്ടതിനെ പിള്ളേര് ചോദിക്കില്ലേ, ഇയാൾക്ക് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ അറിയോ, ഇയാൾക്ക് ഗോൾ അടിക്കുക, ഇയാൾ ഒരു പെട്ടിക്കടല്ലേ? ആ ചോദ്യമാണ് നീ ഇപ്പൊ ചോദിക്കേണ്ടത്, മനസ്സിലായോ? ഇതിനാണ് സീറോ ഫുട്ബോൾ നോളജ് പറയുന്ന പിള്ളേരെന്ന് പറയില്ലേ. ഇതാണ് സാധനം, വേറൊന്നുമല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് എൻ്റെ അടുത്ത്. സോ ഇത്ര പറയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കീടങ്ങളുടെ ഇതിനെ സംസാരിക്കൽ കുറവാണ്. And now a sudden chance to counter. And he's there to make the challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Mbappe! And that's a tiny finish. And there's the goal they've been looking for. Well, how's that for a class finish?
Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense Come on, how bro. important this goal was for them. They needed it, now they have it. Rice. Good. Referee says that is that for the first half. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് Well, I ലൈവ് don't ഉണ്ടല്ലോ think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That's മെസ്സിയുടെ പേര് തട്ടി മെസ്സി എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. Just like to Both read out half-time our teams fans. talk എന്ത് about ചെയ്യാലേ, their ശ്ശെ. change now. One will be solid, the other needs to be pretty Come on inspiring. bro. Borussia ബ്രോക്ക് Dortmund വാക്സിൻ firmly അറിയാം. in control എന്റെ at the പൊന്നു break. മോനെ. 2-0 the scoreline. ഇവനൊക്കെ ചെറിയ ചെക്കന്മാരനെ കേട്ടോ ശരിക്കും. അതെ, റോക്സിന് വാക്സിൻ അറിയാതെ ഞാൻ വാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കളിച്ചിണ്ടാ. So we're underway for the അതെന്താ second പോയിട്ട് half. 2-1 ജയിച്ചു ഞാൻ. അത് വാങ്ങി കൊണ്ട് ജയിച്ചു കേട്ടോ ഒന്നും പറയല്ലോ. Rice. Aguero is having a ഓഫ് shot. ഭാഗ്യം. ഞാൻ ഉച്ചാ പന്നി അവിടെ നിന്ന്. The assistant referee has his flag raised for offside. Bro, please, I also want to start live. Which app is sharing mobile? Bro, currently I am sharing with the Elgato, bro. It's too expensive, around 30k. Okay. I will prefer you a app called Great vision. Now it's Cruyff. Marquinhos spots Dovan. it and You can intercepts. search in Google Dovan. Screen sharing app. It's too good. Okay. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Vieira. Spread neatly. Oh, that's well spotted. Maldini. Couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. Messi. It's a decent chance to counter-attack. Thuram has quite the The footballing attendance for this brain. match He's was almost never outsmarted. 60,332. Now that looks a decent ball. Cruyff. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Some good work on the right flank here. Threads one in, and he's picked it up out wide. ചെപ്പഴുണ്ട്. സബ്ബറ ടൈമായോ? ആയിക്കോ. ബ്രോ ഇനി റാങ്ക് 2000 അടിച്ച് കാണിക്കുക, എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഡെഡ് ആവാൻ. എടാ നീ ചാവല്ല, അപ്പനെ അടിക്കുന്നില്ലടപ്പോ. ഞാൻ ഈ സീസൺ 2500 ടാർഗറ്റ് വെച്ച് കളിക്കണത്. ഓക്കെ. മാപ്പി ഗെയിമിംഗ്, ഹലോ ബ്രോ, മൈൻഡ് ആക്കോ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. 2500 കിടന്ന് കളിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ടാർഗറ്റ് 2500 അടിക്കുക, അതാണ് മെയിൻ ടാർഗറ്റ് പ്രൈസ്. അത് നമ്മൾ റാങ്ക് പുഷ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ബ്രോ ഉപയോഗിക്കാത്ത മൊബൈലുണ്ടോ? ഉപയോഗിക്കാത്ത മൊബൈലോ? എല്ലാം ഉപയോഗിക്കണപ്പോൾ സ്പെക്സ് പവറുള്ളതാണോ? പിന്നെ -3 ഒരു കണ്ണിൽ, ഒരെണ്ണത്തിന് -2.5. ഒന്നിൽ ലോങ് സൈറ്റ് പറഞ്ഞു. No, good steal. He just read it. Mbappe. Number 11, Johan Cruyff. Vieira is sporting a Messi. guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Number 9, And that is exemplary defending. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. Substitutions taking place. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Now then, the ball's come loose. Mateus. Now looking to orchestrate a counter. And this is Eto'o. And he's found the... Eto'o! അയ്യേ Wanted to എടാ outwit the ചിപ്പിട ആരാ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചിപ്പിട്ടായിരുന്നു. Well, 50 റുപ്യ correct സൂപ്പർ ചാറ്റിന് option was വേണ്ടിയിട്ട്. taken in the circumstances. The correct execution wasn't. മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 2 ഡ്രോ ചെയ്യണ്ട, പെരട്ടിക്ക് അടിക്കണല്ലേ. leading by 2 and the finishing line in sight.
It's a really well-measured ball. It's Eto! Come on. Keeper's not concerned by that. I think that's just ബ്രോ കണ്ടിട്ട് തീട്ടക്കളി നീയാണ് എന്നാ പോയി മുമ്പ് കുറെ നേരം തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താ മോനെ കടിയുണ്ടോ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു കുറെ നേരം കിടന്ന് ചൊറിയണോ വേണേ കണ്ടാ മാത്ര ആവശ്യമില്ല അല്ല ഇവനെടുത്ത് കളയാം എന്തിനാ വെറുതെ ആ സെപ്റ്റി ടാങ്കത്തെ മറ്റേ ഹാർപ്പിക്കിന്റെ പരസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല 2-3 എണ്ണം അതുപോലത്തെ 2-3 എണ്ണം ഇത് നോക്കിയിട്ട് വരില്ല ഫേവറേറ്റ് സി എഫ് ആരാ ബ്രോ ഫേവറേറ്റ് സി എഫ് എൻ്റെ ഒരു ഇതിലിപ്പോ റൊണാൾഡോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഓക്കെ എൻ്റെ ചിപ്പ് ഗോൾ മറന്നല്ലേ അല്ലേ മറന്നില്ലടാ പക്ഷേ ഗോളായില്ലല്ലോ എന്താ ചെയ്യാ എടാ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ബയോയില് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇടാം Borussia Dortmund couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. And again, they run up against stubborn defending. Duke showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Added time. Short changes him with that pass. And the number on the board is 3. He's seen that early, used a certain sixth sense. And the referee brings it to a close. അൽവാരസിന്റെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ലടാ are enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം മല്ലു നാളെ കണക്റ്റിലായി വരും ആ വരെ എന്താ ബ്രോ കളിയാണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് കാര്യല്ലടാ അത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുണ്ട് അൻഷിഫെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതാ വേറൊരുത്തൻ ബക്കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയിലെ കോട്ടയം മല്ലു ബസ് എടാ ബക്കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് തോച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ കളിയാണ് കളിയാകുമ്പോ തോക്കും ജയിക്കും എന്നിട്ട് നിന്നെ പോലെ ഊമ്പത്തരം വന്ന് പറയില്ല അച്ഛല്ലാത്തവരെ ഇവിടെ വന്ന് പറയില്ല നല്ല തുള്ളക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ നന്നായി തെറി പറയണ ആളിനെ പിന്നെ അവിടെ പിള്ളേര് സ്ട്രീമാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കുണ്ടി പൊളിക്കണില്ല എന്തിനാ വെറുതെ തെറി കേൾക്കണടാ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നൂടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചോ തള്ളക്ക് വിളിച്ചോ വീട്ടുകാരെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഊമ്പാ നിക്കല്ലോ പിന്നെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും കളി കാണാം അല്ലെ നല്ല കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് പോ അല്ലാണ്ട് അച്ഛനില്ലാത്തവരെ എഴുതി വിടല്ലേ ഇനി നീ എഴുതിയിട്ടാ നിനക്ക് തന്തയില്ലാന്ന് അർത്ഥം അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാനുള്ളൂ നല്ല തെറി പറയാൻ അറിയാണ്ടല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് തെറി പറയണുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കാം കൂളായിട്ട് ഇരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ കൺട്രോളിൽ തെറി പറയാം തെറിയൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാ പറയണേ എനിക്കിത് പറയണ വലിയ മാസാണോ തേങ്ങയാണോ ഒന്നും തോന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ചെവി ഗാന്ധിജിയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിരിക്കില്ലേ ഞാൻ എന്തേലൊക്കെ തിരിച്ചു പറയും അമ്മോ അവിടെ ഇവന്മാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലവിടെ ശരിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവന്മാരെ കിടന്ന് ചിലക്കും അതാ പ്രശ്നം ബ്രോ ഈ കോച്ചിനെ വെച്ച ഫോർമേഷൻ 4-2-2 അല്ലതാ 4-2-1-3 അല്ലതാ കുറെ ഉണ്ട് വിട്ട് കളാമല്ലോ മതി ബ്രോ ഫ്ലൈ ഫോക്കസ് ഓക്കെ ടച്ച് ആൻഡ് പ്ലേക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരുപോലെയാണോ മറ്റേ ഷോർട്ട് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് അമർത്തി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങില്ല ബ്ലിറ്റ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ ടാപ്പ് ബ്ലിറ്റ്സ് വൈബ് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ലടാ വൈബൊക്കെ പോക്കാ Wow, this truly is impressive. The future Camp Nou, it has been christened. A show of power, prominence, prestige for Barcelona. We are just getting started. Well, for any attacker facing him, Peter, trying to force your way through Rio Ferdinand must be a daunting prospect. Well, he is one of the great English defenders of his generation. Quite, Peter. His playing style boasts good speed and technique, a superb reading of the game. He hardly had to tackle. That in itself can be seen as quite an achievement. Chance here to counter. Mbappe.
Roberto Carlos calmly anticipates. Tries to pass it through. It's a pretty loose pass. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo! ഓ റൊണാൾഡോ അടിക്ക്. And the keeper has reacted superbly there. DW ജിപ്പ് അടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. Clearly thought he had the beating of the keeper. Borussia Dortmund with the corner. There first. ഗോളൊക്കെ. But Manaman getting this one clear. വെറുതെ വേണ്ടായിരുന്നോ. Now they can spring out of defence. Neither side yet able to find the net. Thuram. And it's Thuram. Quality ball. Now it's Cristiano Ronaldo. And Messi! കേറി കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? Cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Real chance! It's off target and by ഭാഗ്യണ്ട് ചേട്ടാ. Space for him to turn and look. That'll do under the circumstances. ക്രോസ് കാണാറുള്ളത്. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Thuram is there to clear. Tries to play it through. Roberto Carlos delivers. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And this is Ronaldo. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Mbappe. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. Cristiano Ronaldo. Thuram spots it and intercepts. Mbappe. Serginho is one of the key ingredients in the team's attack. Knocks it into space. And that was very necessary. ഭാഗ്യമുണ്ട് പുള്ളേ. And the referee പെനാൽറ്റി ആയിരുന്നു അതായിരിക്കും. കിട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോ. It was a half of could haves and should haves, but എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. where we started. Plenty for both managers. കണ്ടോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റോ? എന്ത് ബെസ്റ്റാടാ? So between them, no കളിക്കട്ടെ. goals at all so far. 2030 വേൾഡ് ഇന്ത്യ അടിക്കും. ഇന്ത്യ ക്വാളിഫൈ ആവും, അത് ഉറപ്പാ. അടിക്കുന്ന ഞാൻ പറയില്ല. താങ്ക് യു സമൂസേ നവജീസ് ബ്രോ. പിന്നെ ആരെ എടുക്കണേ? So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. The second half is up and running. So the first half brought no goals. കോർണർ മതി. Here's a corner, good chance. Borussia Dortmund have their second corner now. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. He's played it back. And that pass just didn't quite work. Messi. Oh, there's a probing ball. വിഷയത്തൊക്കെ പാസ് കുറച്ച് പോകേണ്ടത് ഈ ഗോട്ടന്നെ. ഇത് നീ ഗോട്ടന്നെയാണ്. പക്ഷേ Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Nedved. Rijkaard kept his eye on it. റെഡ് അതിന്റെ അപ്പുറമൊന്നുമില്ല. And no surprise, that's a booking. മല്ലിന്റെ പഴയ കാര്യം അറിയാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണ്ട. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. There's just not enough happening at the moment. And essentially, their job is to find space. And that needs to start happening. Oh, the ball's run loose here. എങ്ങനെയൊക്കെ അവന്റെ കാലിക്ക് എത്തേണ്ടത്. 11 Pro Airline, താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി 11 ബ്രോ.
എടാ ചെക്കനെ ഇറക്കട്ടെ നീ. ബെയിലിനെ ഇറക്കാണ്ട് കളി ഇറക്കില്ല എന്ന് പറയും. ബെയിൽ, എറ്റോ, ഗോഡ്സെ, ഒലി, മെയിൻ സേവ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ നോക്കട്ടെ. ആരാണ് അച്ഛൻ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കണ്ട. മല്ലി ഒരു ഒരു ലക്ഷം റാങ്ക് ആയാൽ ബാർക്കോളിനെ കിട്ടും. 500 ലൈക്ക് ആയി. താങ്ക് യു ഗൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. They've played it short. And this is Roberto Carlos. പോട്ടെ. Swings it across. Oh, that's wonderful alertness. And now a sudden chance to counter. Substitution. Baresi, that could spell trouble. He is through here. Takes a shot. കിടിലണ്ടാ മോനെ, കിടിലണ്ടാ. And he's stuck it away. അവന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിൽ ഗോൾ അടിച്ച്. And that could well be the winner. Well, you can see what it means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. You felt it was coming. 1-0. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. And it's Eto. No outsmarting him this time. Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route. He's been bundled Good, over. good, That is good, a foul. good. അങ്ങനെ ഇട്ടവൻ തലേറിയ ഞാൻ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Mateus did incur the wrath of the referee and deserved himself a booking in the അളിയത് എന്തോ കാണിച്ചേ. He was the one player. Messi! Unwanted crossing. That is a gem! enemy വെയിൽ കൊള്ളാമോ? കിട്ടില്ല. വെടിമറ ചൂടാൻ വേണ്ട. But never say never. Stylish in the extreme. Overpress ആയി. Delicious goal. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Now and the finish! He lifts the roof! So is that it? Is this the moment they stole it? What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. ഡബിൾ ടച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഒന്നുമില്ല ബ്രോ, ജസ്റ്റ് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ക്യാമറ ഡൈനാമിക്കോടെ ബ്രോ. ഭാഗ്യമുണ്ട് ബ്രോ. കറണ്ട് ന്യൂ ഇയർ പ്രൈം ആലിസൺ. കറണ്ട് ന്യൂ ഇയർ പ്രൈം ആലിസൺ വെച്ചാൽ പ്രൈം ആലിസൺ. ഓക്കെ, ന്യൂ ഇയർ ആലിസൺ വെച്ചാൽ ഒറ്റടിക്കുന്ന ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയും. അല്ലടാ, ആള് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം തന്നെയാണ്. ന്യൂ ഇയറിന് വട്ടം വെക്കാനുള്ള ഗോൾ കീപ്പർ ഒന്നും നമ്മുടെ ജനറേഷനിലും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ആക്സിഷൻസ് മിക്കവാറും നെറുപ്പാവും. എന്താ അങ്ങനെ വെച്ചാനസേ? എടാ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മൂഡ് വരുന്നില്ലടാ, ആ ഫ്ലോ കിട്ടണില്ല. ഇല്ല, ഇങ്ങനെ പവർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും നെറുപ്പാവും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. 2027 വാർച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കുമല്ലോ. ഒഴിവാക്കി. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ഹർഷ് ബ്രോ വണ്ടേഴ്സ് വിത്ത് മീ, സബ്സ്ക്രൈബ് ബ്രോ. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി ടൈമിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സെലിബ്രേഷൻ ഓറ, അത് പെട്ട സെലിബ്രേഷൻ ആയില്ലേ? അല്ല, ഓന് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോൾ അടിക്കാനായിട്ട്. ഓൻ പക്ഷെ അടിക്കാൻ വന്നില്ല. ബ്രൂണോ ഗെയിം റെസ്റ്റ് ആഴ്സണൽ കിട്ടില്ല സൈനിങ് ആയിട്ടും. അത് മെന്റാലിറ്റിയുടെ പിള്ളേരെ പിടിക്കണം. ചാവിയറാവും വരും. ക്രോസിംഗ് ആണല്ലോ.
ഇവനെ ഇത് ജില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. മല്ലു പെനൂറ്റി പിപിയുടെ പിപി സെറ്റാക്കാൻ വെയിറ്റ് ബ്രോ. പുയോള് നല്ലതാണ്. പുയോള് കിടലനാ ബ്രോ, സെറ്റാ ബ്രോ. ഞാൻ ന്യൂ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആണ്. ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ പറയുക. ജോസെ മൗറീനോ ഉണ്ട്. 4-3-1-2 കളിക്കണം. നൈസാ. ഒരു DMF, 2 മിഡ്ഫീൽഡ്, ഒരു AMF, 2 CF, ബാക്കി മറ്റേ ബാക്ക് ലൈൻ പോലെ. ന്യൂ ഇയർ ഓൾവേസ് ഇൻ പ്രൈം ബ്രോ. അല്ല, ഓൾവേസ് ഇൻ പ്രൈം അറിയില്ല. അൽവാർസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ല, എന്തായാലും അൽവാർസ് വരും. അൽവാർസ് വരും നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ആട്ടോ. ഓക്കെ. നാളെ ക്ലാസ്സില്ലല്ലോ അല്ലേ, സംക്രാന്തി അല്ലേ. We are just getting started. The lineup we have suggests it's going to be a 4-5-1 formation, Jim. Well, most teams that use this system, Peter, will work it in a way where, yes, they'll have a 4-5-1 shape off the ball and ideally a 4-3-3 shape on it. We often see that 4-1-4-1 shape too, and that has an obvious flexibility about it. It's a popular managerial selection because of that. It's just extremely flexible with all the numbers I've mentioned. And here's Figo. Oh, sweet feet. Thuram demonstrating his defensive quality there. Achune. Pirlo. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Pirlo simply can't escape his critics. He deserves an earful after that. Strokes it back. And it's Nedved. ഇവിടെ നോക്കടാ, ബാക്ക് ലൈൻ ഇല്ല. Passes coming off in quick succession here. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Yeah. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I'm a real fan of this. And the finish! കിടിലൻ. Oh, it's അത് a പെർഫെക്റ്റ് ആയി. stunning goal! He's got himself an മല്ലു അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആണ്. absolute ഫുൾ അല്ലേ, ഫുൾ ലീവാണല്ലോ. stylish in the extreme, a delicious goal. That was magnificent. The way he cut it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That could be a goal, bro. That could be a goal. Well, there's always that risk, Peter. Goal ആവണായിരുന്നു മച്ചു. Numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Vieira. Passing is crisp and sharp. Can he finish? ഈ സ്റ്റണ്ണിങ് ഒന്നില്ല. കുരിപ്പിനോട് സ്റ്റണ്ണിങ് അടിച്ചറിയാൻ. Clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. He's had a അയ്യയ്യേ, സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കാൻ എന്തായാലും പന്ത് Again, മിസ് a വേറെ. brilliant save. Borussia Dortmund can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Bullet. He's got away. Figo. Well, that looks a decent ball. Nicked it back എടാ properly. ബ്ലണ്ടർ അല്ലടാ കാണിച്ചു. Suarez. ഭാഗ്യണ്ട് Because he was അവിടെ. under pressure. എന്ത് ബ്ലണ്ടറാ കാണിച്ചത്. And the referee whistles for half time. So a steady, solid and more than Epic blunder അല്ലടാ satisfactory കാണിച്ചു first ഞാൻ. half. They've got the Goal lead വേണം. and that gives them something to build on after the break. Borussia Dortmund leading by 1 at the break. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent, but I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Borussia Dortmund have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. And so the action is resumed. Borussia Dortmund currently ahead by the smallest of margins. And this is Shevchenko, and the shot! Nearly, but not quite. Whatever he had in mind, that was not it. Mbappe!
Chance! That's just playing it safe and simple. Now it's Gnabry. Now looking to orchestrate a counter. Oh, that's fabulous. And that is expertly dealt with. Quarter of an hour into the second half. Now it's Mbappe. He's picked his way through. And the shot! Goal. Has reacted superbly there. Mbappe actually didn't do an awful Yes, lot Abid wrong, bro, to be wide honest. position curve ചെയ്. Borussia Dortmund with the corner. There first. Gullit gets it away. That's a good ball out wide. Goes for a shot! മോളിൽ കൂടെ എടുത്തതാ അടി കൂടെ നിൽക്കണം എന്തോ തേങ്ങയാവും. Shevchenko is offering a wry smile there. ഞാൻ പോട്ടെ ഉറക്കം വരുന്നു. ഓക്കെ Number 2 then. കിടക്കണ്ടവരൊക്കെ കിടന്നുണ്ടോ റെസ്റ്റ് മുഖ്യം വിക്കറ്റ്. And now they can spring out of defense. നാട്ടിന്റെ അല്ല നമ്മുടെ തന്നെ അല്ലേ. ടച്ച് അംബ്ലിക്കാണോ കളിക്കുന്നത്? അതെ ടച്ച് അംബ്ലിക്കാ ബ്രോ. സബ് വെയിൽ ബി പി തരാം. കളി സേഫായി തീർന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. Substitution Toughen on the progress. field. ഓട്ടോ Number 3. മെൻഡീസിന്റെ ബി പി അല്ലേ? Gullit. Coming on to replace him is number 22. That's good play. Cafu does well not to be outdone there. The ball has bounced loose now. Mendes picks it up out wide. Olise! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. And this is Luis Suarez. He has found a way through. Cruyff takes a shot! Sharp and fitting, but not quite. രക്ഷപ്പെട്ടടാ. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. Couldn't squeeze it through. Buffon gets it away. എന്റെ പൊന്നെ അവിടെ പന്തളി Cleared away. ക്ലിയർ ചെയ്ത് അവന്മാര് മൂജിക്കുന്ന ഉറപ്പാ. പന്ത് അവന്മാര് നമ്മുടെ തല അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ അവന്മാര് കൊണാമിയുടെ നാച്ചുറൽ സ്വഭാവം അറിയാലോ. It's Cruyff. Madrid really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And he's intervened well there. Borussia Dortmund nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. 2 added minutes has been indicated. Saliba is there to clear. And this is Goetze. Oh, such a clever touch. ചതിയന്മാരാടാ വഞ്ചിക്ക് തന്നെ അവന്മാര്. There goes the whistle. നമുക്കറിയാനല്ലോ അവന്മാരുടെ Well, സ്വഭാവം. that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. How do you look back on the game Hello then, Jim? everybody, and Borussia please Dortmund, join me in honestly, wishing ഡാനിലോ ഓർ വെസ്ലി ബ്രോ. എടാ പ്രോഗ്രഷൻ പെനൂച്ചിയുടെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാ. ഇതാണ് പെനൂച്ചിയുടെ കേട്ടോ. പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ. വെയിൽ ഇതാണ് വെയിലിന്റെ. ഓക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ ശരി അടുത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വിട്ടേച്ചില്ല. നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ വോയിസ് ചാർജ് നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കി തോന്നില്ല. യു തിങ്ക് വെൻ യു ഹിയർ അബൌട്ട് ഐ ആം ബാക്ക് മൈസെൽഫ്. മുഹമ്മദ് അജിസൽ ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി 2 സമൂസേ. എടാ എല്ലാവരും സ്ട്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ. 1K ലൈക്കിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂടി സഹായിച്ചെത്തിക്കുക. ഓക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവരും സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇതുണ്ട്.
മല്ലു ഈ ഫുട്ബോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ലിങ്ക് ആക്കിയ അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ആക്കിയ അക്കൗണ്ട് പോയില്ലടാ, പേടിക്കണ്ട. അത് ഓർത്തെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട. ലിങ്ക് ആക്കിയ അക്കൗണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് സേഫാ. പെലെ മാച്ച് റോൾ ലിങ്കപ്പ്. പെലെ ഏഷ്യൻ റിക്കവറി ആയി ഞാൻ. പൊളി അഫ്സൽ ബ്രോ, ഗുഡ്. ഇനി മെല്ലെ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടാക്ക്. കളിയൊക്കെ മെല്ലെ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പണി പാടും. അത്യാവശ്യം കിടക്കുകയാണ്. ആരോടാ അണ്ണയമ്പ്ലന്റെ ഇറയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ബോയ് XYT അറിയോ ബ്രോ? XYT ആരാ അറിയില്ലല്ലോ. അത് നല്ലൊരു ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓർ ബട്ടൺസ് ബ്രോ. ബട്ടൺസ് നല്ല അടിപൊളി. 109 സ്ലാറ്റൻ PP. ഞാൻ കറന്റ് ഒട്ടോയെ കൊടുത്തിരിക്കണേ. ഐ വിൽ ഷോ യു ആഫ്റ്റർ ദിസ് മാച്ച്. സ്ലാറ്റന്റെ അല്ലേ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒരു 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോ കമന്റ് ഇട്ടോ. ഓക്കെ, സമൂസ വേണോ? സമൂസ എടുക്കും മച്ചു. സമൂസ ആവശ്യം ചമ്മതി വിട്ട് അടിക്കാൻ മതി. There's the whistle, and here we go. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. What's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his Oh, he's been caught on it here. Shot a goal. ചുക്കാണല്ലോ അവൻ. Now that is അശ്വിനെ commitment to സുഖം the തന്റെ ഇതിന്റെ സുഖം ചോദിക്കല്. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Getting up there. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now they can spring out of defence. Van der Ven gets across to intercept that. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Juni, Ibrahimovic. Pirlo. It's a decent chance to counter-attack. Pass is coming off in quick succession here. He has found the way through. Terrific effort! He's beaten the keeper, but hit the post. And the ball this time, surely! ഭാഗ്യം. Goal! വീഡിയോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലടാ. വീഡിയോ ഗോയിങ് ഓൺ അല്ലേ ഇവിടെ. He won't get any simpler than that, but he's certainly not complaining. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, Shevchenko! കിട്ടു സേവ കിട്ടു. Oh my word, that is quite something! A finish right from the top drawer! And they're threatening to fly away here. The movement so precise, the finish sumptuous. just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And Messi! Oh, it's fallen loose again! Good. Seva. And they are cavorting again in a trice, and they are soaring. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Goes for the shot! Oh, shit. Oh, that's a waste. Carry. Probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Threads one in. Now it's Pele. He is through here. Goes for a shot!
Great football, shot and save. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. He's having a hit! And that has forced the very best out of the keeper. Borussia Dortmund certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. And he gets rid in a hurry. Brazil are looking to go forward now. Rijkaard. There will be That's been intercepted. That was well played, well stopped. In with the challenge. He's played it long. Neymar. That's a good run down the left. Good. Lag undo. Oh, who What would have lag? thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow ആരും even അതിന് chance wider in the കൊടുത്തില്ല. second half. Borussia Dortmund. എടാ മെൻഡിസിന്റെ തന്നില്ലല്ലോ എടാ. സോറി എന്തായാലും തരാം, അടുത്തേലും എന്തായാലും തരാം കേട്ടോ. 2 ദിവസം മുന്നേ ഷെവയുടെ ഒരു ഷോട്ട് എന്റെ പൊന്നോ. ആ നിന്നോർത്തുള്ള അടിച്ചല്ലേ, സീനാർന്നു കേട്ടോ. ഇടു. Borussia Dortmund marching seemingly on towards victory. 3-0 at the break. We're already back up and running after half നെക്കിൾ ഷോട്ട് time. കൊടുത്തു തുടങ്ങി. മെസ്സി PP 8 ന്യൂനസ് PP എല്ലാം തരാം. ഞാൻ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, വല്ല ശരിയായിട്ടില്ല. ഇത് ടെക്ക് എടുക്കണ കുറച്ച് മെനക്കിടാം. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Otto. Messi, Pele, and this is Pele. Pele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, good read. He read that really well and stopped it. This is a promising build-up. Nice sequence of passes, this. Roberto Baggio! Oh, the keeper's equal to it. Well, I think the defence deserves credit for the way they were quick to close him down. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And this is Neymar. Messi. That's Vieira. Pele. Pirlo. And he was quick to react. And here's Baggio. Pinches it off him. Lovely pass, but can he get there? There's the shot! Unwanted conceding again. Bro, ബാക്കിൽ ഫോൾട്ട് വരാൻ നോക്കണം. ഫോൾട്ട് വന്നതിനെ പെട്ടു നീ. ഫോൾട്ട് വരാനേ പാടില്ല. ബാക്കിൽ ഫോൾട്ട് വന്നതിനെ കഞ്ഞി അടുപ്പിൽ വെച്ച അവസ്ഥ കിട്ടും. വലിയ ഫേക്കാണ് മെൻഡിസ് PP വെച്ചിട്ട്. അത് മെൻഡിസിന്റെ സോറിടാ വലിയ 30 FPS ഫീൽ വരും. So we have movement on both benches. Brazil may be down, but not out just yet. Messi, number 20, Nedved. Elise, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Number 9, Now it's Bale. Ito. Number Yeah, they were 8, looking for a counter-attack. Number He's under 22, lots of pressure there. Olise. Number Now it's Roberto 23, Baggio. Neymar. Number And this is 17, Ronaldinho. Mateo. Thuram simply refused to be outdone there. And here's Baggio. Nesta does well to get it back. Mateus. And he plays one through. And he is dashing away. Ito! Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Thuram is someone so often referred to as the defender's defender. Mateus. Elise. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. He's got away. Elise. Can he finish? Oh, the ball's run loose. Oh, he's been caught napping.
അയ്യേ Will simply സ്പേസ് have to കിട്ടിയില്ല. tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Roberto Carlos. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Olise gets into a good position. And he's managed to... Real chance! Man, Just come looked quite happening for on. him just now. Borussia എടാ Dortmund ഇവാനോസ് really കളിക്കുന്നുണ്ട് can be കേട്ടോ ഈ very happy with the way ചാടി they're അവൻ playing എന്ത് about. കളി കളിക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് അവൻ ഈ Should be ഫേക്ക് it. പാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇവന് Will be ക്യുക്കായിട്ട് എങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന കളി. Borussia Dortmund are enjoying their moments Zlatan of Ibrahimovic. collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty. അവന്റെ ഇത് സീനാട്ടാ. മാഞ്ചസ്റ്റർ ഇതാണോ ന്യൂനോമെന്റീസിന്റെ ഇനി വിഷമിക്കുന്നു. ഇതാണ് ന്യൂനോടെ ഇപി. ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. സ്ലാറ്റന്റെ ഇപി അറിയിച്ചു. ഇത് സ്ലാറ്റന്റെ ഷെബയുടെ. ഓക്കെ മെസ്സിയുടെ ഇത് മെസ്സി. നാളെ PSG ഉന്നവോ? നമ്മള് ആസ്റ്റൻ വില്ലയുടെ ആളാ. നമ്മളെ ആസ്റ്റൻ വില്ല VMG. അത് നമ്മുടെ ID കാർഡ് വഴിയിട്ട് അടിക്കണം. അവിടെ നമുക്കൊരു ID കാർഡ് ഇപ്പൊ ഒരു നീ ID കാർഡിന് കൊടുക്കണ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തോ, അതിന് പറ്റിയ ടൈപ്പ് പിക്ചർ എടുത്തോ. മറ്റേ പക്ക പ്രൊഫഷണൽ അല്ല, പക്ഷെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ വരണം. സംഭവം മറ്റേ കൊടുക്കാനായിട്ടാ. ഇന്ന് 2000 അടിച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് എന്തായാലും അടിക്കണം. ഇന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൂസാം. ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് വിഷയം. ചാർജ് കഴിയില്ലായിരിക്കൂലേ. സോളാർ റൂയിസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അക്യൂറ 2 ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലോ സ്ക്രീമർ ഉണ്ടായില്ലേ. പൊളിക്ക് ബ്രോ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഗോട്ട് മല്ലു എസ് ഫസ്റ്റ് റിപ്ലൈ ബിഫോർ GTA 6. VP സാബിത് ബ്രോ. ഹലോ അയ്യോ വൊസീന വലിയ സുഖല്ല. വൊസീന ഗുഡാണ് വെച്ചാൽ ആ പ്രായത്തിന്റെ അല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ വേൾഡ് കപ്പ് എല്ലാം ഇപ്പൊ വന്നേക്കണേ. ഇപ്പൊ ക്ലബിന്റേതായിട്ട് വന്നിട്ട് നോ ബ്രോ നോട്ട് ടച്ച്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ടേക്ക് ദി ക്ലിപ്പ്. ഗൈസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ 1K ലൈക്ക്. കം ഓൺ ഗൈസ്, ഒറ്റയടിക്ക് എത്തിക്കാം. ബ്രോ ഫൈൻഡ് കമന്റ് ഏതാ സ്മാർട്ടാടാ. That is what you're faced with when you come to Dortmund. They're up and running then. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings a power to whatever he does, and his unquenchable thirst for goals is always an enjoyable sideshow. It's very rare he fails to leave his mark. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. And it's Ronaldinho. He's going for goal! A collective sigh of relief from the defence. They want to be quick here. It's breakaway time. Mendes drives forward on the overlap. He's got away. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Now looking to orchestrate a counter. Now that's well seen too. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to Shevchenko! Good. Goal! Thank you, Borussia Mallu. Dortmund! And it's Borussia Dortmund who take the lead. You don't keep those outs. He just knew. oh, it was a It's Cristiano Ronaldo! വൺ ടച്ച് പൊളിയുണ്ട്. And once more we are all square. You score, we score. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character.
Starting to look very interesting, this. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Shot could be chance. അയ്യേ Saint-Germain. രണ്ട് ത്രൂവിന്റെ And ബാക്ക് the പൊളി ഉണ്ടല്ലോ. comeback is complete. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Pele going face-to-face with his great rival. Nedved! Oh, the keeper's done ever so well. Nedved really must be thinking what he has to do to score there. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game. Towering header! Good. They're level in a trice! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball, made a classic move and met it perfectly. Quite a game this, all square again. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite പോയാ മതിയായിരുന്നു അവന്റെ റീഡ് and ചെയ്തോ this is ഫസ്റ്റ് thoroughly കിട്ടിയത്. merited for me. Now they can go one better, possibly. And this is Pele. Now that looks a decent ball. Pele unable to make it happen for all his good intentions. Goes for a shot! ഔടാ Who's going to get there? Oh, he's been caught on it here. And that's been... Takes a shot! കിടിലൻ. It was a great finish. അത് He finish put it ചെയ്യണം. away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. And that signals the end of the first period. 5 ഗോൾ അടിച്ച് 300 രൂപ. ഓക്കെ. Forced to come from behind. നീ ഏതാ They find എടാ നിനക്ക് themselves ചാനൽ in മാറിയോ? front നീ at ഏത് ചാനലിലേക്ക് half-time, പിന്നെ കയറി വന്നേ? which is for them more or less ideal. The midway point of the game. Oh, what a half, Peter. What a half. It really has had a bit of everything. Two sides going tooth and nail, trying to win this from the off. If only all games could serve this up. Borussia Dortmund. And the finish! ഇതേ And that is quite wonderful. About as smooth as it gets. And there's the goal they've been looking for. They forced the error and extracted the maximum punishment. But Peter, they should just never... It's Pele! He's beaten the keeper, but hit the post. fuck. Oh, it's played into the area. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. എടാ ബ്ലിറ്റ്സല്ലേ Sola! മയിര് And he's Ah! away. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. A really good game is threatening to break out here. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play, because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Nuno Mendes looking to pass their way up the pitch. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. And the through ball. Whatever he had in mind, that was not it. Big chance! 5 ഗോൾ And that's in! സബ് So യാസിൻ ബ്രോ smooth. വെൽക്കം ബാക്ക്. A എന്താണ് ഒരു മൂഡ് ഓഫോ? Yeah, മൂഡ് great ഓഫ് ഒന്നുമില്ല. ആ movement തുടക്കം and തന്നെ ഒരു using മയില് വന്ന് കുറച്ച് space to തെറി get on പറഞ്ഞു. the end of the pass, and Yeah, that തീരെ pretty much പിടിച്ചില്ല. did it. പിന്നെ അങ്ങടെ ഫ്ലോ അങ്ങോട്ട് ഇതായി പോയി. മൂഡ് കളയാൻ വേണ്ടി തെറി പറയും. എടാ വല്ല തെറിയും കാമില്ലാണ്ട് അപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോട്ടോ. ഒന്നും നോക്കണ്ട. Substitution for Borussia
Borussia Dortmund can now introduce the first of their substitutes. Borussia Dortmund go up by 2 and are looking good. Well, this is nothing less than a Chance, surely! Good. Just cruising! They are cruising! Up by 3. Challenge completed. They have their boot on the throats of their foes. A moment that needed composure, and he had plenty of it. well, he's a defender's nightmare. You try. And he shoots! Well Right. taken goal. Pen Untouchable, Uzumaki, welcome back, bro. relentless, a class of their own. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. It's Bale! And that's a ഇപ്പൊ വെറുതെയില്ലോ അവൻ ഫുൾ അറ്റാക്ക് ഇട്ടതിനാണ് ബാക്കിങ്ങിന് how വിട്ടത് many? Just how many? The gulf in ഫുൾ class അറ്റാക്ക് ഇല്ലട്ടാ is vast. 8 എണ്ണായോ Well, this is turning into a real hammering now, Peter. ഫുൾ They're അറ്റാക്ക് ഇട്ടിട്ട് demoralised. And that's it. Substitution. That's it for tonight's Good, match. So good, just good, remains for me good. to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good ഇവിടെ evening. ഗ്രാഫ് ഭയങ്കര മോശമാണല്ലോ After you face many loss. Oh, I don't care, bro. ലോസ് ആവണമെങ്കിൽ കളിയുടെ പ്രശ്നം അത് അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രശ്നമല്ല കളി നന്നാക്കിയ പോരെ എന്തിനാ വെറുതെ കമന്ററി ഏതാ മല്ലു എന്താ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളെ ഫുള്ള് ഇതായി പോവും എന്ത് സിമ്പിളായിട്ട് കളിക്കും പിന്നെ അടുത്തൊരു ഒപ്പോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആവണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കളി പോവുക ചിരമല്ലു നെയ്മർ MLS വരുമോ വരുമായിരിക്കും MLS വരട്ടെ എൻ്റെ ഒരാൾ വരണം അവിടെ നിന്ന് അതിന് ആളുടെ ഇത് പോവും കിളി മാറും നല്ല കണ്ടുപരിചയമുള്ള ആളോ ഈ ഫോർമാറ്റിനും പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ബാക്ക് ടു പ്രൈം അടിക്കണം എന്നിട്ടും പിടിക്കണം Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ന്യൂ ഗുള്ളിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് ഗുള്ളിച്ച് സെറ്റാടാ അടിപൊളിയല്ലേ It is a deep, deep sea of yellow, beautifully effervescent yellow. That is what you're faced with when you come to Dortmund. Well, we're on the way. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. കേട്ടോ The less said about that pass, the better. അവിടെ 1K ആയിട്ടില്ല അല്ലേ ലൈക്ക് എല്ലാവരും 4 പിടിക്കട്ടോ കമോൺ ബോയ്സ് Give him the time to pick a pass. Searching pass he's played there. Nedved is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. പേടിച്ചൊന്നത് ഓപ്പ് വിളിക്കില്ലേ ഇത് And the whistle's കൊണാമി gone, ആണേ presumably for ആണേ offside. Pirlo. Pass is coming off in quick succession here. Mbappe! Decent chance! Well, now it's a race for the ball. Messi. Now that looks a decent ball. Well timed, excellent interception.
That pass is somewhat less than ideal. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And here's Mbappe. He's picked Mbappe! Oh. And he looked every bit the assured keeper there. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. No goals as yet. Marcelo can see things others simply cannot. It's a good-looking delivery. Cristiano Ronaldo, and they can counter here. He's through here. Rijkaard calmly anticipates. Marcelo. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Ronaldo has the space to scheme. The pressing's intense, and it's paid off. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And he's in on goal. Cross deflected over the corner. യഹിയ സുഖമായിരിക്കുന്നു. സുഖം എല്ലാവർക്കും. Please set my name. Shadow, hi bro. സുഖം. Thuram attempts a clearance. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. And this is Nedved. Mbappe! കിടിലൻ സാധനമായിരുന്നു അത്. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Tries to play it through. രണ്ടെണ്ണാണ് ഓപ്പൺലി. ജയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോകണം. അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ, എന്താ ചെയ്യാം. എല്ലാം ഒഴിവാക്കാത്ത പിള്ളേരാണ്. പക്ഷേ കിടിലൻ ഗോൾ. Borussia Dortmund! And on the stroke of half-time. And that is all they have time for. Good goal. There's been no shortage of industry. Tap for double tap and click which is best. Tap for double tap and click. എടാ കുറെ എണ്ണപ്പോ കുറെ ന്യൂജൻ പിള്ളേർ എന്തൊക്കെയോ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരണ്ടേ. Despite the lead being so small, Peter, I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Borussia Dortmund chance for a shot. അടിയ കിളി മാറിയതാണ്ട്. And he has kicked it out somehow. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. അവരോടെല്ലാം പറ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു. ഞങ്ങളുടെ KGF വീണ്ടെടുക്കാം. എവിടെ ബാലു ബ്രോ, കുറെ കണ്ടിട്ട്. Marcelo does really well to win the ball there, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Messi. Rijkaard. And here's Cristiano Ronaldo. Messi takes a shot. എങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കുമല്ലോ അണ്ണൻ മെസ്സി കോമ്പോ. AC Milan are all square. അവൻ ഗോൾ അടിച്ച. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever ഒന്നില് score. തൂങ്ങല്ലേ മോനെ, തൂങ്ങിയാൽ തൂക്കി അടിക്കും. മാക്സിമം ലീഡ് കൊടുത്ത് ജയിക്കാൻ നോക്കും. ബാലു ബ്രോ, ടൈമിംഗ്. Substitution for Borussia Dortmund. Number 24. Borussia Dortmund choosing to make the first change, Cristiano Ronaldo. so they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Coming on the field. He is through here. Swings, gets his head on it.
ഈ മെസ്സിനെ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാലോടാ. They've done it! It was coming! They have their reward! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Well, this is what we've been waiting for. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Looking to play him in. Nesta kept his eye on it, and he's there. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. That's a shade optimistic. അതും കൂടി നീ Milan മിസ്സാക്കാണ്. clearly have been instructed to kill this off. ലാഗിങ് ലാഗിങ്. ലാഗ് അടിക്കണ്ടോ? That could leave a mark. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. Hefty. Oh, that's Penalty. horribly mistimed, and it's given. Penalty. Borussia Dortmund really could have done without this. Buffon must save this. എന്താല്ലേ? Red കിട്ടിയോ? running away with it. രണ്ടെണ്ണല്ലേ? Not a twitch, not a blink. Played a game of double bluff here, I think. Milan now in a position far more desirable. Great chance! റെഡ് ഉണ്ടല്ലേ? റെഡ് കിട്ടിയില്ലേ? Late drama, late goal. This will be one frantic ending. Speed of thought, എനിക്ക് റെഡ് efficiency കിട്ടിയാടാ of മോനെ. നീ movement, എന്താ കാണിക്കണേ? and certainty of outcome. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. Borussia Dortmund give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. എടാ എനിക്ക് റെഡ് കിട്ടിയെന്ന് ആരെങ്കിലും പോയി പറയടാ. Maldini keep the ball. കുഴപ്പമില്ല. അല്ല അവനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. 85 കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം? Did lead. Indeed, they controlled, താഴ്ത്ത് but they തോന്നി. managed to throw it all away. A defeat made even more ആ മെസ്സിനെതിരെ ഫിയർ ചെയ്യണം. മെസ്സിന് ഫിയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. -35. ഫക്ക് മാൻ. ഫസ്റ്റ് ലോസ് ടുഡേ. എന്തിനാ മെസ്സിനെ ഫിയർ ചെയ്യണത്? വൈ? ജി നല്ല കളി അടിച്ചു. കോയിൻ തരുമോ? എടാ കോയിനൊന്നും ഇല്ലടാ. നല്ല കളിയായിരുന്നു. ബ്രോ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ആപ്ഷൻ. എടാ ഞാൻ മോശമായിട്ട് കളിച്ചിട്ടല്ലേ, വേറെ നല്ലല്ലോ തോച്ചത്. മല്ലു ബ്രോ ഓർമ്മയുണ്ട്, സൂപ്പർ ചേച്ചി വന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ. അക്കുടു വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. ആ മെസ്സി വന്നാൽ വെട്ടു. ഇനി ഒന്നുമില്ല. ഇനി ആ മെസ്സിനെ കിടത്തണില്ല. റെഡ് എങ്കിൽ റെഡ്. ആ മെസ്സിക്ക് ഇഞ്ചുറി റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലും. പിന്നെ അതാ പ്രശ്നം. ഇമോജി മീനിങ് എന്താ എനിക്ക് അറിയില്ലടാ. ഞാൻ ന്യൂജനല്ല, ഞാൻ കിളവനാ. രണ്ടായിരത്തി അടിക്കാൻ കാണാൻ ഇന്ന് പറ്റും. ഇന്നല്ല, ഞാൻ ഈ സീസൺ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണം. ഇന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഈ ചാർജ് എത്രയായി? 43 ലെറ്റ് സീ. ബോളി കളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റയ്ക്കാം. ബ്രോ അഖിലെന്നാറ് എന്തേലൊക്കെ ആവട്ടെ. നീ എന്തിനാ അത് ഇവിടെ വന്ന് ടോപ്പ് ചെയ്യും? ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക്?
എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ഒരു ഹായ് തരുമോ? യു ലുക്ക് ലൈക്ക് So യമീൻ യമാൽ. bring it on. Hype, ഏതായിരുന്നു expectation, emotion. അതുകൊണ്ടാണോ? The game yet to kick off. The excitement already palpable. എവിടെ കൊണ്ടാണ്? എവിടെ കൊണ്ടാ? The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most Single iconic student places in league. European football. PC. And we're underway. Well, if you judge a striker by his goals, Ruud van Nistelrooy has to be... Shot, surely! And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Shifted it to the flank. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Mbappe! ഗുഡ് ഗോൾ. ശരിക്കും അടി കണക്ട് ആയില്ല കേട്ടോ. Borussia Dortmund! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, യമീൻ യമാൽ ship it പറഞ്ഞു along പോയി. the other. And it's all due to എന്താ ചെയ്യാലേ? attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. So a breakthrough already. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Well, he was clearly disappointed with that pass. Borussia Dortmund clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And the finish! അത് നന്നായിട്ട് ഫൗള് ചെല്ലി പിന്നെ ഇതായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തായാലും റെഡ് എല്ലോ കിട്ടും. They're very well drilled in this art of counter-attacking. യു ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് അലിൻ ജോസ് പെരേര. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അലിൻ ജോസിനെ പോലെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെയും ഓക്കെ. And here's Cristiano Ronaldo. And it's Cristiano Ronaldo. And this is Messi. There's the shot! കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കോട്രിയാലിന് എറണാകുളത്താ. Marks for that effort. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Manchester United always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just a bit. Whistle's gone, that's a foul. And he's going to have his name taken. മെസ്സിയുടെ ഏതാടാ? മെസ്സിയുടെ മറ്റേ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ആകാടോ എന്ത് സീൻ കാണാടോ. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. Brilliant save from Buffon. മയിലിപ്പോ ചത്തേർത്തറ ഒരു കറച്ച് താരം. Yeah. Baresi cuts out the pass. Van Dijk. And they've got a throw. വണ്ടി ഉള്ളതാ. He's a sharp little ball here. Messi. Lovely bit of skill. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Bullet is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Mbappe. Plenty to aim at here. Produces a cross. That has been knocked clear. Vinicius Junior. Borussia Dortmund really should be happy to let this half run out now and go again second. Figo looking to be a menace in the final third. Bullet takes a shot. സ്ക്രീമറല്ലേ? And the keeper has reacted superbly എടാ there. നല്ല കളി കളിക്കടാ. നല്ല കളി കളിക്കടാ കുട്ടാ. And dealing with it. You need to be better player bro. Well, look, they know they've got a height advantage and it's time for them to use it. हमारे ये जेपी वो जेपी
And it's been taken short. He's had a shot! Added minutes has been indicated. And that has earned a few nods of approval from the bench. This possibly the last play of the half. Neymar plays it short. Looking to play him in. Now it's Cristiano Ronaldo. Picked out brilliant, real chance! Off the post! അത് പൊളി. It's a goal! കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് അറ്റ് പീക്ക് ബ്രോ. 2 up and in charge, and things are and that is indeed the final act. Well, the second goal certainly came as a welcome surprise, ഇത് Peter. മെസ്സിയുടെ പോസ്റ്റ് അടിക്കാൻ വിചാരിച്ചില്ല. മെസ്സി അത് ഗോളാക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ? That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Borussia Dortmund are heading into the break very happy with how it's gone so far. So straight into the second half. Yeah. And it's Nedved. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Cristiano Ronaldo. Messi, he's going for goal! Come on. Oh, nice. Just not quite. Yeah, കിടിലൻ I guess he counter ആയില്ലേ? tried one of his specials. You look like തൊപ്പി. Wan-Bissaka. കൈയിനടുത്തോ Throw in. അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട അടയ്ക്കാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Rijkaard. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. No, he wasn't being taken in by that trickery. Mbappe. Nedved conjures time and space where few can. Great defending, strong and determined. Pass somewhat off target. ഡിക്റ്റേറ്റർ രാജൻ മോൻ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യമില്ല. So 2-0 the scoreline early after half-time. The attendance for this match was Back towards the other side. 61,052. Ronaldo is onto this. And again they run up against stubborn defending. That's really well manoeuvred. Oh, now he can run away. He's having a pop! ഡിക്റ്റേറ്റർ രാജൻ മോൻ. It's the roof! Oh, that was sharp. Deliciously sharp. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. And that means just one thing. Match ball. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. A case now of complete... It's Nedved! ഗുഡ് ഗോൾ, ഗുഡ് ഗോൾ. Yes! രാജൻ മോന്റെ പാസ് ഉണ്ടോ അത്? ഗെയിം ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ആവാം. ഗെയിം നാളെ വൈകുന്നേരടാ. How's that for a രാവിലെ ലൈവ് class വരണം. finish? Well, that's great disguise. നാളെ ഫുൾ ടൈം ലൈവ് ഇരുന്നാലോ? കുറച്ചു നേരം PC, കുറച്ചു നേരം With the defense, making them എന്താണ് guess അഭിപ്രായം? the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Borussia Dortmund are having a ball here. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Ronaldo receives it in a good position here. Cristiano Ronaldo! Ronaldo! സെറ്റ് ഗോള്. He's got himself an Presence of mind absolute വരണം. peach. And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where the... And Van Nistelrooy! Oh, off the bar! And reclaimed it in a trice. Pirlo. And it's Nedved. And he's had it nicked away. Neymar. Vinicius Junior. Now it's Neymar. Pretty robust defending. Well, they've got it back in a hurry. And here's Neymar. And it's Gullit. And this is Van added minutes. Nistelrooy! Nistelrooy. It's in!
Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Manchester United get their goal. A bit of respectability restored. Messi. Good. That's that. Borussia Dortmund looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable. ലോസ് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. CBI അണ്ണൻ ഒപ്പോ ഈസ് ഗുഡ് ബട്ട് മല്ലു ഈസ് ക്ലാസ്. ഒപ്പോ ഗുഡായിരുന്നു, കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എംബാപ്പെ ആഫ്രിക്കയാണോ? എംബാപ്പയൊക്കെ ആഫ്രിക്കൻ ചങ്ങായിനാടാ, അങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ. ലാസിയോ ഹാവ് അപ്രോച്ച്ഡ് ഇന്റർ ഫോർ ഡേവിഡ് പെട്രസി, ന്യൂ ടാർഗറ്റ് ഇൻ മിഡ്ഫീൽഡ്. ലാസിയോടെ ഓക്കേ. എപ്പോഴും ആഡ് ജീവിച്ചു ഓട്ടറ പുല്ലേ. എടാ എല്ലാരും സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് ഉഷാറാക്കിട്ടോ. കമോൺ ബോയ്സ്. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ലടാ. മല്ലു എങ്ങനെ നടന്നാ മതി, ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലൊക്കെ കണ്ടേ, ഇപ്പൊ വേണ്ട. ഹൗ ഡു വിച്ച് പ്ലെയർ? എടാ നിനക്കൊക്കെ എന്താ കുഞ്ഞിക്കാല് കണ്ടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ. ഹൗ ഡു വിച്ച് പ്ലെയർ വെൽ ഡിഫെൻഡിങ് സോ ഗുഡ് ബ്രോ? ഇറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ബോൾ. കുറച്ചുകൾ കളിച്ചാൽ മാത്രം സെറ്റ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. യു ക്യാൻ. ഓക്കെ കമോൺ ബ്രോ. ടോപ്പ് 1000 അടിക്കുമല്ലോ. ആദ്യം 2500 ടാർഗറ്റ് ഇടാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടോപ്പ് 1000 ടാർഗറ്റ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ എടാ നെസ്റ്റേനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടോ. എടാ ആരും അല്ലേ, എൽബിച്ച് ഉണ്ട്, അമൽ വിച്ച് ബ്രോ പോയോ? എടാ ആരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക്, ഇവനിടാനേ. അല്ലെ മറന്നു വെക്കാമുണ്ട്. എൽബിച്ച് ആ നെസ്റ്റേനെ ഇറക്കൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടോ, മറക്കരുത് നീ. ഓക്കെ മല്ലു ഐ ലവ് യു ഷമീം. സ്കോർ 4 goals വിത്ത് ഷെബ. നോട്ടെ മല്ലുവിനെ കാണാൻ അനൻഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഹർഷിനെ പോലെ ഉണ്ട്. ആരാ ഹർഷു? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. It is a deep sea of yellow, beautifully effervescent yellow. That is what you're faced with when you come to Dortmund. So it's down to business here. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, you can't really overlook the importance of Bruno Fernandes in this side. A lot of players of his ilk may be seen rightly or wrongly as luxury players, and he's anything but. A work ethic I've always admired, and he's still hard at it as ever. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And the pass is intercepted. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now it's Bruno Fernandes. Oh, Bruno Fernandes! Interception. You need proper interception and play. What the fuck are you doing, bro? Manchester United take the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So we have the first goal. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. And here's Mbappe, and here's Messi. Oh, that was vital. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Bruno Fernandes, a player who needs no introduction. And here's Mbappe. Bruno Fernandes. Manchester United do have a chance to counter here.
Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. It's a lovely, neat pass. And it's Mendes. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Borussia Dortmund truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Looking to pass their way up the pitch. He's having a hit! Cool. Oh, how good is that? Oh, it really is a finish of the highest order. And they're threatening to fly away here. And wow, he has given that a right old hit. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Things starting to look very comfortable. Yeah, you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Look at the takes a shot. എടാ എന്താടാ കാണിക്കുന്നത് സില്ലി പെക്ക് ഓഫ് കളി In a trice, and they are soaring. മൂഞ്ചി കളി കളിക്കുന്നത് ഞാൻ. And that brings the first half to a close. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. And a quick announcement. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Screen for information on how Guys, to find your I way dead. around this stadium. ഒപ്പം തീ കളി ഒന്നും പറയില്ല കിടിലൻ കളി ബട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കാംകളിയിട്ട് നമുക്ക് ജയിക്കണം അതേ വേണ്ടത് ഓക്കെ Down to business again. 45 minutes to change their fate. That's just playing it safe and simple. Shifted it to the flank. Pirlo. And here's Mbappe. Now he's running away. എടാ ആർക്കാണോ Pirlo. Tries one from range. ഭാഗ്യം ഉണ്ട് അത് തിരിച്ചൊന്ന് ഗോളായതല്ലേ ഇതേപോലെ Pirlo. He's got himself an absolute peach. It could be a lifeline. Two more needed. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. Still behind by two. Is there a way back into this? Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Nothing wrong with that tackle. All won cleanly. Now, who's going to be first to this? Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And this is Ronaldo. Challenged just a bit on the firm side. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Yeah. Searching pass he's played there. And he's intervened well there. Vieira. To Thuram. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least. And Shevchenko! Already, Good try, very good try in fact. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. അർച്ചുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്യില്ലേ കളിക്കട്ടാ നീ തമാശ കളിക്കാണ്ടിരുന്ന അവിടെ കളിക്കട്ടെ അവിടെ അതിന്റെ അടുക്ക് അതിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ശരിയാവില്ല So changes of foot here and from both sides. Number 10, Messi. Number 20, Götze running with the ball. Number 4, Pirlo.
Coming on the field. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Bale. Oh, No foul, says the referee. Rodri. Turan is someone so often referred to as the defender's defender. Oh, they could be caught out here. And he's running through. Bale! And he's stuck it away. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. All of a sudden we have a game here. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Maybe 3 minutes at a time. Bruno Fernandes. Great vision. Now it's Kadinyada. Bruno Fernandes. He's found a way through. And that's it. കിട്ടില്ല എന്നറിയാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എടാ എന്താ Easily have കളിക്കുന്നത് won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. How would you sum up what we've witnessed, Jim? രണ്ട് കളിയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടിയത് അയ്യോ എന്താ ചെയ്യാ അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് കളി പൊട്ടി ശുഭം fuck again. അതെ നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഈ സാധനമായിരിക്കും എടാ ആയ കാലത്ത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കളിച്ചായിരുന്നു നാഷണലൊക്കെ കളിച്ച പിന്നെ അവിടെ പോയി മല്ലു അവളുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഷാ ഹലോ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് റൈക്കാർഡ് ഇറക്ക് ബിൽഡപ്പ് അല്ലേ റൈക്കാർഡ് ഡിസ്ട്രോയറാ കളി അതെ അതെ കളി അറിയാവുന്നതിനെ പിന്നെ അവള് ബ്രോ കളിച്ചതുകൊണ്ട് ജയിച്ചവൻ ഞാൻ എൻ്റെ കളീനെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇട്ടു പ്ലക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ത് പ്ലക്ക് ഇട്ടില്ല എന്നാണ് പറയാ നല്ല കളി കളിച്ചിട്ടില്ല തോച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇല്ലടാ ഞാൻ നല്ല കൂടുതലെന്ന് കളി നോക്കണോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഡിസ്ട്രോയർ ആണെങ്കിൽ അടിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് റോമിങ് ഇറക്കുക നല്ലൊരു സീൻ കളി നെക്സ്റ്റ് സീസൺ ഒന്നും വരുന്നില്ല നോക്കാം ബ്രോ നമുക്ക് ഹോപ്പ് വെക്കാൻ്റെ വെച്ചുള്ളൂ കോണാണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റാവെന്ന് വിചാരിക്കാം Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, the closest thing to goalkeeping perfection is this guy, Manuel Neuer. We all know about his abilities with the ball, but I want to keep an eye on his leadership. Such a vocal presence who accepts nothing but perfection from his defence and, of course, himself. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same. Getting up there! So, a breakthrough already. He's going to be disappointed with that. Turns back here, probably the best option. Played towards the other side. That's a great ball cross-field. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Cruyff. Can he get on the end of this? That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. And here's Mbappe. He's found a way through. Produces a cross.
That's a good cross in, and a good great chance! Good. Goal! Charge on And this. they're threatening to fly away here. His position was എന്ത് perfect. തോന്നുന്നു The എന്ത് തോന്നാൻ invitation was നല്ലത് there വരട്ടെ for him, and his തോന്നല്ലോടോ response ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു absolutely clinical. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Things starting to look very comfortable. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. Mbappe! That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Good chance here! Keeper gets just about enough of it. Well, there's always that risk, Peter. അണ്ണാ ന്യൂ ഇയറിനെ വെച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ലതാ. ന്യൂ ഇയർ ഈസ് ഗുഡ്. 2 കളി തോറ്റിരുന്നു. ന്യൂ ഇയർ മോശം. Dortmund with the corner. There first. And it's hoisted clear. Pirlo. He's in a great position here. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Out towards the flank. Oh, it's come loose. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Whatever he had in mind, that was not it. Mbappe played out to the left flank. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. There will be 1 minute added time. Nuno Mendes is a... So, turn to the action. 5 First half compared with your expectation. എടാ എത്രയൊക്കെ ജയിച്ചു ഒരു അവസാനം വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തോച്ചടിക്കുക. 80 വരെ എത്തി, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തോച്ചടിക്കുമായിരുന്നു. എവിടെ എന്തൊക്കെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാ, എന്തൊക്കെ അവിടേക്ക് പ്രശ്നം. So we're off again. Looking for options for movement. He is through here. And the shots! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his അത് മുന്നേ defence. കെട്ടണം. Not a plan. No way through there. It's Cristiano Ronaldo. എടാ റൊണാൾഡോക്ക് ഫിനോൽ ഫിനിഷിംഗ് പ്ലസ് ഫുള്ളച്ചട്ടർ വേണ്ടായിരുന്നു, ലോക്ക് സ്ക്രീമർ മതിയായിരുന്നു. ഒന്നെ ഡിഫെൻഡിങ് ആണ് പ്രശ്നം, ഡിഫെൻഡിങ് അല്ലോ, Corner number 2. ഫോക്കസ് ആണ് പ്രശ്നം. Milan have the chance to go the other way. Maldini. That's a shade optimistic. Nedved. Borussia Dortmund are 2 up early in the second half. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? He's in 1-on-1. There's the shot. ടാക്കിളിലാണ് അവൻ അവിടെ സ്ലോ ആയത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൂച്ചിട്ടു. എടാ എല്ലാരും ഉഷാറ് ലൈക്ക് അടിക്ക്. You can't ask for much more than that. And the goalkeeper's got a good palm to that. The attendance for this match was 61,052. Yeah. And here's the chance to counter. Well, that looks a decent ball. Thuram. And it's Messi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo!
Whistle's gone. Unwanted penalty again. Fleckle. Borussia Dortmund അധികം present പ്രശ്നം their ഉണ്ടാക്കില്ലേ, കാർഡ് opponents കടിക്കല്ലേ. with the best possible കിട്ടുമോ chance here. പെനാൽറ്റി കളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, അങ്ങ് പേടിക്കണ്ട. So we're ready to go. And that's one back. കളി അവൻ തീർന്ന് വിചാരിക്കണ അടുത്ത് നമ്മള് എന്തിനാടാ നായ, അത് അടിച്ചതല്ല, അടിച്ച ബോളല്ല, പിന്നെ എന്തിനാ പെനാൽറ്റി കൊടുക്കണേ? എല്ലാരും കളി കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കണത് നമ്മള് കളി അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ടാക്ടിക്സ്. DVP റൈറ്റ് പറയടോ, എത്തുവാടാ ജാഗരെ. Substitution for Borussia Dortmund. Number 7, Cristiano Ronaldo. So we have movement on both benches. Mbappe. Shift in momentum perhaps. Number 20. Oh, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. Number 4, Pirlo. Mendes made a surge from fullback, Number as it 8, turned out unsuccessfully. Number 9, Eto'o. Number 11, Johan Cruyff. That is good Number alertness. 22, Oh, this looks Olise. sharp. Number 17, Olise can Mateo. so cleverly bypass the Substitution in press. progress. And he's found a way past. He's had a shot! ഗുഡ് ഗുഡ്. It's in! And there പോലീസ് we ഡെമ്മി have it, പ്ലെയർ the true പോടാ goal ചെക്കൻ cushion. കിടിലൻ. ആദ്യം എനിക്ക് ആ ഫീൽ ഉണ്ടായിട്ടോ, Now ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ. class finish. പിന്നെ Well, ചെക്ക he's a സീനാടാ. defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. So the lead now is 2. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? ചെക്കനെ Oh, that's a foul, and the whistle's ചെക്കൻ gone. സീന പോലീസേ. And he has shown him a yellow card. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Bale is behind this one. Bale! ഗോളി നോക്കിയിരുന്നു Bale! വെയിൽ. Finish right from the top draw. And with that, it is pretty much ഗോളി a done നോക്കിയിരുന്നത്. deal. A ഏതാ true goal? beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. So now ഉണ്ണി the pass കൊടുക്കല്ലേ? difference is 3. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. മാർസലിട്ടോന്റെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. Cristiano Ronaldo. Some excellent tackling here, and that one a perfect Added example. minutes has been indicated. Mateus demonstrating his defensive quality there. ഛെ, It's a pretty loose pass. Olise അത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കളയണ. knocks it into space. അൺവാണ്ടഡ് ടാക്കിൾ Played അത് through for him, and he's managed to get free. Shot a goal! ഇത്രേ ഉള്ളൂ. And the keeper has done enough. Top stop. നാളെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം സ്ട്രീം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Cleared away. And that is it. The GG. referee has seen enough. കഴിഞ്ഞ 3-4 കളിയിട്ട് കണ്ടോ കേട്ടോ. Side, which is ഒരു കളി സ്കോറിംഗ് probably വന്നപ്പോൾ അടുത്ത കളി picture പോസ്റ്റ് perfect to ചെയ്തത്. win. They will relish having pulverized what was put in front of them. It was a pulsating performance. കണ്ടോട്ടോ ഹിസ്റ്ററി കണ്ടോ. 4-1 ഇത് തോറ്റു, 5-1 ഇത് തോറ്റു, 8 കണ്ടോ. 8 ജയിച്ചപ്പോ ഇവിടെ 3-2 തോറ്റു, 5 വെച്ചപ്പോ ഇവിടെ 3-2 വീണ്ടും തോറ്റു. ഓ എല്ലാം ടൈറ്റ് ആണല്ലോടാ. എന്തൊരു കഷ്ടം. അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ ബഫന്റെ അടുത്തേക്ക് അടിക്കണ കഴിക്കാൻ അടിക്കണം, അത്രയ്ക്ക് റീച്ചിലേക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കണത്.
ലൂയിസ് എൻട്രി ചലഞ്ച് ചെയ്തു ട്രൈ ചെയ്ത് സീക്രസ് റയൽ മാഡ്രിഡ് റിപ്പീറ്റ്. ഓ ലൂയിസ് എൻട്രിക്ക് അത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് റിപ്പീറ്റ് അടിക്കോ? ഈ ചങ്ങായിൻ്റെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ചങ്ങായി ഒരു വാശിയുള്ളവൻ. അതിന്റെ അനുസരിച്ച് ഇടയ്ക്കുള്ള പിള്ളേര് അല്ലേ? എന്താ ചെയ്യാ? മോൺ ബില്ലിങ്ങാം പ്ലീസ്. ബില്ലിങ്ങാനെ ഇപ്പൊ കളിപ്പിക്കണ്ടടാ. റൈക്കാർഡ് ബെറ്റർ അല്ല, രാജാക്കാർഡല്ല, മറ്റവൻ നെഡ്വേർഡ് ബെറ്റർ ബ്രോ. അല്ലു ആരോ കണ്ണ് വെക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണ് വെക്കും, അത് നോക്കണ്ട. നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും വിഷയമല്ല. നമ്മൾ കളിക്കണം, മുന്നേറണം, വിജയിക്കണം, പാസ്സാവണം. ചില്ലി ജെയിംസ് ബ്ലിറ്റ്സ് മെയിൻസ് എത്ര ടൈം ഉണ്ടാവും? മെയിൻസ് നാളെ രാത്രി 6:30 തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ വൈകുന്നേരം 6:30 തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 വരെ ഉണ്ടാവും മെയിൻറ്റെയിൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത്ര ലൈവ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. പ്ലെയർ കൺട്രോൾ അസിസ്റ്റർ മാനുവൽ അഡ്വാൻസ് ഏതാണ് പ്ലെയർ ബെറ്റർ? എടാ മാനുവൽ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കളിക്കണം, അതാകുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പ്ലെയർ കൺട്രോൾ അസിസ്റ്റർ ബ്രോ ഗുഡ് മാനിസ്റ്റർ റോയ്. യാ ഈസ് ടു ഗുഡ്. ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് കാർഡ്. റൈക്കാർഡ് സി ബി കളിപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാവോ? കൊള്ളാം. റൈക്കാർഡ് സി ബി ഇട്ട് ബ്രോഡയിൽ വേറെ നല്ലൊരു സി ബി ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കളിച്ചോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഹായ് തരുമോ മല്ലു? അഖിൽ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ആറോപ്പിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായാൽ ട്യൂസ്ഡേ 3 മണി അതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. നോക്കിയാൽ മതി. അവർ ടൈം വേസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് 1:30 നോക്കാം. പഞ്ച് ഉണ്ടോന്ന് നായ്ക്കൾക്ക് അത് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല. മൽവിച്ചു ബിഗ് ടൈം ഹസാർഡ് PP. ബിഗ് ടൈമിന്റെ ഹസാർഡിന്റെ PP കറണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലടാ. മല്ലു കുറച്ച് PC ഇന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. PC ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആ ഒസ്റ്റീനയുടെ പാക്കറൊക്കെ എൻഡ് ചെയ്യും, അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കളിക്കിരുന്നതിന് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. എടാ ലൈക്ക് അടിക്കാത്തൊരു ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ. ഫോണവർക്ക് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ കമന്റ് ഇട്ടാൽ ബ്രോ റിപ്ലൈ തരും. താങ്ക് യു ബ്രദർ. കമന്റ് ഇട്ടാൽ കമന്റ് ഇട്ടോ, ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാമല്ലോ. പിന്നെന്താ? The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. Things already rolling. Well, for any attacker facing him, Peter, trying to force your way through Rio Ferdinand must be a daunting prospect. Well, he is one of the great... good effort! Good touch. And he's done it! മറ്റന്നാ ഹെവി ട്രാഫിക് ഔട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചത്. പേര് മാൻഡ്രോ ജേക്കബ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. One sweeping move executed with deadly efficiency. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produce something out of nothing there. Love from Palakkad. Idin bro, welcome back. എവിടെയാണ് കുറച്ചായാലും കണ്ടിട്ട്. പാലക്കാട്, നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിനെ ചെറുതുരുത്തി. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. I doubt very much that this was in the script. The pressing's intense and it's paid off. Rummenigge. Nicely weighted ball. Thinks about the chance. Good Rummenigge. He hits the net. Rumi. They have heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. Love from Kannur. They forced the error and extracted the maximum punishment. Look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. And that should get the job done. And the shot! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Cristiano Ronaldo! ഭാഗ്യം. Yes! Again in അടിക്ക് കളിക്കാൻ വിളിച്ചില്ലടാ. they are soaring.
Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And it's James Rodriguez. Nuno Mendes. A lot of space here, a real opportunity. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Come on. Well seen. Well stopped. Oh, good steal, he just read it. Pirlo can so cleverly bypass the press. Beckham. Short changes him with that pass. Cristiano Ronaldo. Looking for options for movement. Goes for a shot! Oh, got to be quick to recover this. Just a talking to Card advance control bro, advance control. Commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Messi! Oh, post madikidile. Oh, that's nice. That'll be a throw-in. Avan goalile post madichu veda. And he's managed to gift it back. James Rodriguez. Oh, there's a probing ball. He's gone for goal! Come on, poverty, Thrissur. Kunnangolam. Puducheriyanu, Puducherry. Borussia Dortmund with their first corner. The first in the game for either side, actually. Beckham gets it away. Applies the finish! Yeah. Always going over the top. Unsurprisingly, he's been quick to apologise. Let's stream on the like Come on, boys. High and wide. Clear, clear. Rijkaard. And it's Conte. Oh, good read. Cristiano Ronaldo. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Rummenigge does have his name on the score sheet, of course. No way through there. And that signals the end of the first period. Well, that was as one-sided as it gets. This spider Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. Dominated that half. It's all about game management. There's no need to overstretch themselves. Just stay calm and see this one out. Borussia Dortmund marching seemingly on towards victory. 3-0 at the break. Come on, Gooo. Substitution in progress. So into the second half. Costa Curta making good progress on the right-hand side. A temporary retreat here. Messi. So what can they make of this? Pirlo is the team's great visionary. And here's Nedved. It's Nedved! Adi. Answer the Srihari. Well, I suppose he was being close to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Goal vaada mane. Endada nee kaanikane. Easy da adiyada mane. Davids. Now it's James Rodriguez. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that's been won straight back.
Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Mbappe and the finish! Goal! അധികം വേണ്ട. It could be a lifeline. 2 more needed. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. അധികം വേണ്ട. മല്ലു നാളെ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? നാളെ കളിക്കാം. നാളെ 6:30 വരെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? Substitution for നാളെ 6:30 വരെ നമുക്ക് പ്ലേയബിൾ ആണ്. number 7, Cristiano Ronaldo. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Liverpool may be down, not out just yet. It's a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Number 8. He's going to be disappointed with that. Number 9. And it's Eto. Number 11. Johan Cruyff. Beckham, Number well seen, 23. saw that coming. He read that really well and stopped it. 17. Driving on and making good progress. Substitutions taking place. James Rodriguez. Oh, it's Dembele. Now Costa Curta. Liverpool couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Just about up to 75 minutes. Dembele. No outsmarting him this time. Davids. James Rodriguez. Well, that's surely a foul. Free kick. മൂഞ്ചോ? Disappointing, very അടി disappointing. വേണ്ട. He knew what he was doing, as deliberate, Churali. cynical as it comes. അയ്മേ അയ്മോ. He looks appetising, well within shooting range. Well, to be honest, he thrives on this type of... Beckham! PM ഗോളടിക്ക് ബ്രോ. എൻസോ മെറസ്ക ഒരു റിട്ടേൺ ചാൻസ് മാൻചെസ്റ്റർ സിറ്റി. മെറസ്ക എന്തൊക്കെ അവനെ സിറ്റിക്ക് തിരിച്ചു തരുമോ? അല്ല, എൻസോ സിറ്റിയിലേക്ക് വരുമോ? Got nowhere to hide after that one. And now a sudden chance to counter. Oh, well played, well sorted out. That looks a decent ball. Rijkaard looking to pass their way up the pitch. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Tries to play it through, and this is Bale. He's shifting through the gears here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. 4 added minutes has Cut it been out. indicated. Chiellini gets it clear. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Messi! And that's a tidy finish. ഇനി ഒന്ന് പന്ത് കൊടുക്കണ്ട. Death. Is there time for one പന്ത് ഞാനും കൊടുക്കില്ല. ഇനി ഒരു അണ്ടിയും ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പന്ത് കൊടുക്കില്ല. A delicious goal. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. And that's Alle. that. Well, that was close. Both പന്ത് sides playing കൊടുക്കില്ലടാ. their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. The end of the game. Hello, everybody. രണ്ടു കളി കളിക്കേണ്ടി വരില്ല മിക്കവാറും. പേടിച്ചു, പിന്നെ പേടിക്കാണ്ട് പിന്നെ പേടിക്കാണ്ട് എന്താ നീ പറയണേ? അവസാനം പിടിച്ച എന്താ പഴം വിഴുങ്ങാനാണോ? പേടിക്കല്ലേ പിന്നെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ എതിരാളികൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോ നീ അവൻ പേടിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ടിരുന്നല്ലോ.
അല്ല മജയാവുന്നില്ല ലൈവ്. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉറക്കം വേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഭയങ്കര ടയേർഡാ 2 ദിവസമായിട്ടാ. പാപ്പി ആൻഡ് ഷെവ നല്ല കളിയാണെന്ന്. അവന്റെ ലാസ്റ്റ് ഗോൾ സീൻ ബ്ലിറ്റ്സ് ആയില്ലേ അളിയാ. പക്ഷെ ഞാൻ 2026 മേടിച്ചില്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗോൾ ഏതാ വെച്ചിട്ടാ, ഇന്നലെ ഒരു 4 ലൈൻ വന്ന് എനിക്കെതിരെ ഗോൾ അടിച്ചറാ. ഇന്നലെ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ഗോള്, അതും ഗോള് നിക്കണോടത്തേക്ക് തന്നെ മേടിച്ചത്. ഞാൻ 26 കൺസീഡ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗോൾ അതാ കൺസീഡ് ചെയ്തതിൽ കേട്ടോ. ടോപ്പ് ഗോൾ. വി കനോട്ട് സേ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഗോൾ ബ്രോ, ഇറ്റ്സ് ടു ഗുഡ്. കിടിലൻ ഗോളായിരുന്നത്. ഞാൻ 26 മേടിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗോളായിട്ട് എനിക്ക് അത് തോന്നിയത് ഞാൻ മേടിച്ചതിൽ. എന്താ അഴകിച്ചിട്ടാ ഗോളിന്റെ. വാവ്, ബ്യൂട്ടി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്രോ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഗുനു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്ക് വരട്ടെ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും PS ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് അടിക്കും, നോക്കാം. അഗ്യൂറോ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. നാളെ കണക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ? ലെറ്റ് സി ബ്രോ. കണക്റ്റ് ഉണ്ട്. പഴയ എഡ്ഗർ ഡേവിസ് കാർഡൊക്കെ അതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കണ്ടാ. എഡ്ഗർ അണ്ണനൊക്കെ ഞാൻ വിൽക്കുമോ? ഞാൻ എത്തി മല്ലുവേ. ബിബിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ബഡി. ഹൗ വാസ് ദി ലൈഫ് ഗോയിങ് ഓൺ ബ്രോ? ജോബ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അത് ഞാനായിരുന്നു പിടുക്കുവാണമേ. ഇന്നലെ നേരത്തെ 53 കയറാ. ഞാൻ നിർത്തി വിചാരിച്ച. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി? കഴപ്പ് പറഞ്ഞ നിർത്തിയില്ല. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, and N'Golo Kante. He is only one midfielder, but it often feels like he does the work of 2 or 3. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go and snuff it out over and over again if required. He's also exceptional in the tackle, and when you watch him in the latter parts of a game, 90th minute plus, he looks as if he's in the first 5. Yes, getting the best out of him will count for so much. And here's Aguero. Well seen, saw that coming. Mendes venturing down the left. Ball's played through. Rummenigge providing an outlet on that. And the finish! And that should get the job done. Might be to Shevchenko! So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Threads one in, and he welcomes it in. Buffon breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Pirlo, and it's Kante, and that interception was most necessary. Lovely pass, but can he get there? And he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Decent chance! ലാഗ് വന്നു, എനിക്ക് വന്നു, അവനൊന്നും അറിയില്ല. And it's Borussia Dortmund who take the lead. The movement so precise, the finish sumptuous. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. Impressive. Borussia Dortmund have fired themselves in front. Yeah, and just as the manager's been reminding us, they can't afford to let their focus slip. Messi. Thuram deals with that comfortably. എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ, ഞാൻ മതിയായി. എടാ എന്തിനാടാ നീ കളിക്കുന്നത്? നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, എന്തിനാ നീ കളിക്കണേ? സമാധാനം കളിച്ചേ. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Pressure, what pressure? He feels none of it. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. It's starting to look very interesting, this.
Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. That's a super give and go. Nedved! It's loose and there's a race for the ball. എത്രാമത്തെ മിസ് പാസ് ക്ഷീണിച്ചിട്ടാ? എടാ മാച്ചപ്പ് ആണ്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ജീപ്പിയോണ്ട് ഉപകാരം നോക്കി കാണാൻ മതി. കിട്ടുന്ന ഉറപ്പായി അവിടെ കിടന്നിട്ട് തന്നെ പെരകുണ്ട് ഞാൻ. Well, Jim, they've both had their moments. Well, I think we got a good indication of what both sides want to do, Peter. I suspect both will continue with their respective approaches, give or take the odd fine-tuning. Well, they've gone toe-to-toe for those 45. ഫേക്ക് ഇട്ടതാടാ, അടി പോയത് അതായി. Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him. ഫുട്ടേജ് ഇല്ലല്ലേ? ഫുട്ടേജ് ഇതേന്റെ കഴിച്ചില്ലേ? ഉഷാറില്ലല്ലോ. Real class. Wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff you എടാ അവിടെ കൊടുക്കല്ലടാ നാറി. time again and it came off. Borussia Dortmund with the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden bang. Now it's Messi. This looks promising. Can he get on the end of tries a shot? പക്കി. It's a goal. That is remarkable. All square in a matter of moments. മല്ലി മേരിയുടെ ഞാനാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്. എടാ നാറി, നീ എന്നെ ഉണ്ടനാക്കുവോ? To hit back and they merit nothing less. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So again, we have parity. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and let... He's having a hit! There was plenty of power on that. Rummenigge. Now it's Pirlo. Now it's Shevchenko. എടാ മെല്ലെ കൊടുത്ത് കളിക്കറാ. So what can they make of this? It's a sharp pass. That is good alertness. Nedved. Some intricate passing, looking to progress the ball. Shot, surely! എടാ റുമി കോട്ടാടാ പെസത്തെ. അത് നീ മനസ്സിലാക്കാൻ മറന്നു. റുമി. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ബസ്സോടാൻ ഡ്രൈവർ വേക്കൻസി ഉണ്ടോ? എന്താ അങ്ങനെ ടോക്ക് വേണോ? പിടിക്കാക്കന്മാരെ. എടാ അയിമ ഇവനെ ഞാൻ എടാ 1500 ലൈക്ക്. കം ഓൺ ബോയ്സ്, ഹിയർ വി ഗോ. എന്നാലും എന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ചാ അത് Substitution for Borussia Dortmund. Number 14. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Borussia Dortmund leading now. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. And it's Vitinha. And that is expertly dealt with. Number 9. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Number 17. Mateus. Substitutions taking place. Bastoni did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Tries one from range. ഗുഡ് ഗോൾ. Belter! He's got himself an absolute peach. And surely that clinches it. There really is no way back now. You just know there is no stopping that. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. And in a trice, the substitute has scored. Oh, he's having a goal! ഒലി. Fantastic from Elise! Sumptuous finish and ഒലി 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 ഒലി. that, it is
ഒലി ഏത് സാധനടാ Done deal. ഇടയ്ക്കൊരു ഇത് വരും ഇങ്ങനെ ഒലിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന്. Whatever is in his path, he will always find a way. Yeah, he won the jostle, and it Right, was a boy. very good finish. And that's it. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. ഒലി 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 ഒലീസേ. ഇത് ജയിച്ചിട്ട് നിർത്തണം, അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിർത്തോട്ടോ ഈ കളിനെ ഞാൻ നാളെ. ഓക്കെ, ACL ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ACL പേരാണ് സൈലന്റ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്. എല്ലാരും ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അല്ല ഒസീനെ കിട്ടില്ലാടാ. എടാ 400 എത്തിക്കാം, 1400. ബ്രോ ഒരു ജേഴ്സി എടുത്ത് തരുമോ? എടാ ജേഴ്സി മീൻസ് ഈ ഫുട്ബോളിലാണോ അതോ പുറത്തുനിന്നാണോ? ബ്രോ ക്യാമറ സെറ്റിംഗ്സ് ഏത് ഡ്യുവലാണോ? ഡൈനാമിക് വേർഡ് ഇടാ ബ്രോ, ഡൈനാമിക് വേർഡ്. ഓർഡർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? ചിപ്പോ നിന്നെ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണല്ലോ. റാങ്ക് എത്ര ഇപ്പം? അല്ലോ റാങ്ക് ഇപ്പം എത്ര? 6000 എത്രയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റൂമി ലെറ്റ്സ് ഗോ. മത്യൂസ് എങ്ങനെ? മത്യൂസ് സെറ്റല്ലേ ബ്രോ? വായിട്ട് നല്ല ഇടി. വാവായിട്ട് പരിപാടി വെച്ചൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ, വേറൊന്നുമില്ല. വേഗം ലൈവ് നിർത്തി കിടക്കാൻ. എടാ അയ്യമ നീ കുണ്ടങ്കാടി കളിച്ച അവിടെ കിടന്നു. എടാ 1400 ലൈക്ക് ആക്കാൻ പറയും കുണ്ടനായ്മോ. എന്താണ് ഈ ഞായറാഴ്ച ഒന്നുമില്ല. ഞായറാഴ്ച ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട് വരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെക്കൻ ടീം എടുക്കണ്ട, എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കല്യാണം ഉണ്ടായിട്ട് പറ്റില്ല. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Borussia Dortmund. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this line. Oh, terrible pass. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Desai goes ചേർന്ന് sliding ഫേക്ക് in. ഇടായിരുന്നു. അവിടെ എന്തായാലും അവൻ അടിക്കുന്ന ഉറപ്പാ. They've got to be quick moving this forward. Tries to pass it through. That has been cut short. For the ultimate model of consistency and longevity, there is the perfect example in front of us. Javier Zanetti goes on forever, doesn't he? Yeah, well, that's why they call him the tractor. He just ploughs on and on with boundless energy. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. That is ended up in no man's land. Played back into the centre. And here's Pirlo. Vieira. And it's Thuram. And this is Messi. Hangs what's towering header. And kept out by the most elastic of saves. Rummenigge actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Messi. And here's Shevchenko! Denied by an instinctive save. Shevchenko clearly thought he had the beating of the keeper. Pass is coming off in quick succession here. Very nearly half an hour gone here. And this is Shevchenko! അവന്റെ ഒരു അടി കയറി നമ്മൾ എത്ര അടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കേട്ടോ. United! Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Manchester United have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible.
That looks a cracking ball. He's takes a shot! It's loose and there's a race for the... Oh, what has happened here? It is a corner, good chance. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Cleared away. And the shot! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Manchester United have their second corner now. It's Gerrard! കേറി വിചാരിച്ചു പള്ളി. Frustratingly close. ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയോ മറ്റേ റൂമി അവിടെ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഇന്നൊന്ന് പേടിക്കാല്ലേ ഇനി. ആ ചെക്കനെ ഇറക്കിയ പിന്നെ Nedved, Rummenigge. Decent chance! എടാ റൂമി ചതിച്ചില്ലടാ നീ. That was superb goalkeeping. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ Rummenigge is മിസ്സായത്? offering a right smile there. Passing is crisp and sharp. Oh, he's managed to get himself offside. ഞാൻ മിസ്സൈൽ വിട്ടാ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? 2 added minutes has been indicated. Manchester United have it back and can go again. This is a promising build-up. Bullet! Oh, that is a fair try, and it's half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാ മര്യാദക്ക് അടിച്ചാലേ കയറുള്ളൂ. അത് എന്ത് തേങ്ങനെ കാണിക്കല്? അതവന്റെ കൈക്കാണ് അടിച്ചു വിടുന്നത്, ബുക്കിലേക്കല്ലേ ഓട്. സേവ് ഇടാൻ കുഴപ്പമില്ല, പിടിക്കണം. അത്രയും താരം ഷോട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And it's Shevchenko. Now it's Shevchenko, and this is Messi. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Borussia Dortmund really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Great chance! Oh, nearly, but not quite. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. പിള്ളേർക്ക് പൊളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബാക്കൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവാനും പോണില്ല. പിള്ളേരടിക്കാം. എടാ 1500 ലൈക്ക്. കമോൺ ബ്രദർ.
പിള്ളേരെ കത്തിക്ക്, പിള്ളേരെ കമോൺ പിള്ളേരെ. എടാ ഞാൻ സ്മാർട്ട് ഇടുന്നത്. ഫൈനല് So we സ്മാർട്ടാ. have movement on both benches. Shevchenko. Number 41. Rice. Coming on the field. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Number 18. Berbatov. Number 13. Franz Beckenbauer. Substitution. Played back to the goalkeeper. Van Dijk. Eto'o. And here's Bale. Now this could be a chance. Look at the space here. Shot a goal! അത് വസീന. So close to drawing level. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. Saliba trying to keep this in. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Well, nicely intercepted. This usually is the time teams go into conservation mode. Thuram gets across to intercept There will that. be 1 minute added time. There'll be a minute of stoppage time. That's അപ്പൊ at ശരി the കേട്ടോ. end. ഇത് എന്തിന്റെ ഒടുക്കത്തതാ അറിയില്ലടാ. One that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort at times. ശ്വാസം വിട്ടിരിക്കാം. 38 മൈനസ്. എന്റെ പൊന്നളിയുന്ന 3 തോൽവി. ഓക്കെ, ഇപ്പം 3 തോൽവി കിട്ടിയിരിക്കണേ. ശരിയപ്പോ പിന്നെ കാണാട്ടോ. ശരി. ഓൺ കഴപ്പ് അനദർ മുഞ്ചൽ. ഓക്കെ ശരിയപ്പോ ശരി. പക്ഷെ എന്തൊരു കഷ്ടടന്നാലും ഇത് നോക്കട. എവിടേക്കാ പോകുന്നേ? ഇത് നിലത്തേക്കാണല്ലോ ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്. തുടങ്ങിയത് 414 അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ. പിന്നെ കാണാം.